Buenos días, bienvenidos sean todos a, por supuesto, este en vivo del Casino del Tío Salo, donde vamos a analizar precios de absolutamente todo, pero antes, un poco de lo que nadie me preguntó. Vamos a hablar de las narrativas que están sucediendo en este momento, lo que están empujando, lo que están calentando, lo que significa, cómo va a traducir, simplemente para también poder aprender juntos de cómo es que crean este tipo de narrativas, para qué las crean, cómo les funciona, a qué tiempo las sacan y dónde van a acabar. Es bastante difícil poder predecir todo eso. En realidad es imposible, pero lo que puedes hacer es poner atención a las incongruencias de lo que existe y eso te va a dar buenos resultados siempre. Es lo que les quiero enseñar. El día de ayer les dije a todos ustedes en X, y los quiero invitar a que caigan por acá en X. Perdón. Por cierto. Bueno, ahorita les enseño esto. Güey, vean ese juego de Legos para la pared. Ok, eso es algo que voy a hacer aquí también. De otra, no tal vez los F1 sí. No me interesan los coches de calle, pero los F1 sí y otras cosillas. Estaría bueno uno de IndyCar, brother. Ok, vamos rápido por acá. Y ayer les dije esto, y creen que estaba enojado o que estaba frustrado o algo así, para nada, ¿eh? Ayer dije, recibí una gran cantidad de mensajes de correos preguntando la misma cosa. Compré Circle, debería de vender. Hagan ustedes lo que quieran con esta información, yo me voy a dormir. Que estoy viejo, cabrones. Era temprano y muchos me dijeron, no mames, ya te vas a dormir. Sí, me voy a dormir temprano porque estoy viejo, ¿ok? Me despierto muy temprano todos los días. Me despierto formalmente a las 4, pero mi cerebro se despierta a las 3. Ok, entonces a las 3 ya estoy despierto, meditando en la cama, con el buen Vini. Obviamente mi vieja, pero Vini es el único que me pela a esa hora. Entonces, pero esto no era señal de frustración, no era señal de nada. Les estoy diciendo, esto, tíos, es información que les importa a todos ustedes, es sentimiento de todos. Y les estoy diciendo, literalmente una gran cantidad de todos ustedes mandaron esto. Solamente les estoy compartiendo información que no todos ustedes pueden tener. ¿Me entienden? Porque ¿cómo vergas vas a saber esto si no tienes un grupo concentrado de gente diciéndotelo? Solamente les estoy compartiendo eso para que sepan. Entonces, para mí no se mueve absolutamente nada. Y justamente estamos platicando de, cabrón, pinche Rom está leyendo lo que los pacos están diciendo. Inversores celebran los despidos. ¿Qué les dije el día de ayer también, damas y caballeros? Ahí les va. Esto es como venden narrativas, para que vean, y así es como llegan a todos lados. Justamente ayer platicamos que los despidos alcistas es la nueva narrativa que toma vuelo. ¿Ok? Bastante interesante y vamos a platicar de esto ahorita. Vamos a bookmarks en putiza y quiero que vean lo siguiente. En cuanto, ahora, toda la gente, por eso les cuento yo la narrativa y les estoy diciendo, esta es la siguiente narrativa que van a trepar todos. Y los pacos el día de hoy, en toda su función, ahora, muchos de estos pacos son buenos haciendo lo que están haciendo. Les estoy diciendo, ser un paco no tiene nada de malo. Simplemente tienes que saber que o eres un paco o estás viendo un paco. Nada más, no tiene nada de malo, pero lo importante es tú, analizando esto, saberlo. Todos les están diciendo, despide a la mitad de tus empleados, pon AI y tus acciones van a subir 40% más. Vamos a ver 1000 o más de estos, ¿ok? La otra cosa, rápido, quiero platicar de esto y ahora voy a darles todo. Otra cosa que no tiene sentido, le están diciendo a todo el mundo, sacaron a este güey ayer, al CEO de Anthropic, que nunca lo habías visto probablemente en tu vida y ayer en todo el feed estaba diciendo el güey de Anthropic, ¿no? Y esto es por lo que es noticia y ahora vamos de vuelta a las estupideces que les estoy diciendo. Sacan al CEO de Anthropic y este güey está diciendo, no mames, Anthropic, el CEO está poniéndose la capa de pinche Superman y le está diciendo al Pentágono que se rehúsa a darle toda su tecnología, información, porque el Pentágono la necesita. Cabrones, ¿hace cuánto les dije que yo ya había visto IAs más poderosas que las que tenemos el día de hoy? ¿2017? ¿Ustedes creen que el Pentágono no tiene algo más poderoso que lo que tiene Anthropic? ¿Ustedes creen que el Pentágono de verdad está esperando que ChatGPT sea AGI? ¿Cómo de verdad, ¿cómo hay gente que cree esto? ¿Cómo?
Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Están intentando hacer ver como si hubiera una gran cantidad de ruido en contra de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial es la malvada, ¿ok? Ahora, lo de los despidos, vamos a platicar de esto porque esto es un tema muy importante y bastante, mucha gente lo hace ver como si fuera sencillo. Las compañías de inteligencia artificial, las compañías de inteligencia artificial están básicamente haciendo que todo el mundo despida a todo el mundo. Vamos con la realidad. ¿La inteligencia artificial va a hacer que todo el mundo pierda su trabajo? Sí. Esto es diferente. Yo sé, en el pasado la cosa que todo el mundo siempre ha dicho es, nosotros siempre los humanos encontramos mejores roles, más productivos que hacer cuando no tenemos que hacer todo. Pero nunca en tu vida te habían sustituido al ser humano con un ser humano más inteligente y más completo que todos nosotros. Eso nunca había pasado. Eso no hay récord en la historia. No estás creando una herramienta. Estás creando un ser humano más verga que todos nosotros. ¿Ok? Puede que no coma como tú, puede que no tenga carne como tú, pero el hijo de puta piensa más cabrón que tú y el hijo de puta todavía sabe más que tú más rápido. No estamos creando, una vez más, si el coche de Tesla lo entrené, lo entrenaste tú, el güey que lo manejó por cientos de millones de millas, lo entrenamos nosotros para aprender cómo nosotros manejamos y no tener que tener choferes. ¿Lo logró? Sí. Me estás diciendo que cuando haya inteligencia artificial, que sea, y esto tienes que entenderlo de esta forma, los humanos vivimos en este planeta, somos todos un producto de un ser muy grande que viene y se mete aquí y ponte tú que cada uno de estos son humanos y está aquí metido olvidando todo y también perdiendo nuestra conexión entre todos nosotros. Los humanos como inteligencia artificial estamos conectados entre todos, pero eso no existe ahorita. ¿Ok? Y esto en realidad para muchos de ustedes va a sonar como, no mames, güey, ¿ok? Y está perfecto. Es prueba, los humanos no estamos conectados ahorita. Estas chingaderas, y tienes que pensarlo así. Vamos a empezar con lo de los robots y ahorita les voy a llevar a lo que de verdad le va a quitar la chamba a todo el mundo primero y luego los robots. Eh, los robots, ahora vas a tener un robot que sea mejor cirujano que cualquier cirujano. Cualquiera, cualquiera. Y al mañana, si uno de estos robots tiene una operación que nunca en su puta vida había visto, la acaba, etcétera, instantáneamente todos los demás robots saben al mismo tiempo cómo solucionar esa cosa que nunca antes habíamos visto. No existe un humano que pueda hacer eso. No existe la información correcta ni los métodos para que nosotros los humanos podamos poder hacer ese tipo de comprensión en todos a la misma vez. Y esto es un ejemplo que en la naturaleza existe. Cuando ves un tiburón, ¿no? Esto lo vi en National Geographic hace una cantidad de años y siempre me rompió la cabeza, que habían tiburones en Sudáfrica que subían para atacar a las focas, saltaban del agua y caían. Y en todo el resto del mundo, lo que veían era, lo que habían visto antes de eso que vieron, era que el tiburón subía de abajo, agarraba a la ballena y no saltaba por completo del aire. Y una vez que capturaron a un tiburón saltando por completo del aire y cayendo, en todo el mundo todos los tiburones empezaron a hacer eso. Y hay ejemplos de esto con changos, con conejos, con diferentes cosas. Todos los animales aprenden de una red de todos. Nosotros somos los que estamos handicapeados en este momento y no podemos hacer eso, ¿ok? ¿Cómo vergas? Vamos a competir en contra de cosas que pueden aprender instantáneamente de todos los demás experiencias, etcétera. Van a ser mejores doctores, van a ser mejores, ya son mejores abogados, van a ser, y también doctores, cuando vas y consultas con un doctor de mierda, le puedes preguntar a tu guía y te va a dar, vas a tener un mejor chance de que te vaya bien. Y tienen que saber esto. Yo sé que nuestra sociedad nos han inculcado que, güey, si eres doctor, eres licenciado, eres ingeniero, eres una verga y que Dios te bendiga. Pero la realidad a la que yo me he enfrentado en el mundo correcto es lo siguiente. Tal cual como en restaurantes, que vas al restaurante y 9 de 10 meseros son una mierda y una bola de inútiles, o contratas a gente y 9 de 10 trabajadores son una bola de inútiles, lo mismo ocurre con los doctores y lo mismo ocurre con los meseros. Con los abogados, con los licenciados, con los ingenieros. Hay una muy poca cantidad de ellos que son excelentes en su trabajo y una verga. Como en todo, esto no es un insulto ni nada, es solamente como en todo. Estos robots van a obtener 100 de 100. Todos los robots van a ser perfectos, van a ser mucho mejor que el humano más base.
Entonces, sí, nos van a quitar nuestra chamba. Ahora, nos están haciendo todo esto y nos están preparando porque vamos a estar todos desempleados y viviendo rico y la chingada. Sí, vamos a estar desempleados. Sí te están preparando esto. Y además todo esto viene en realidad. Esto es un plan desde antes. El test en realidad y la razón por la que hicieron todo lo que pasó en el 2020 suena mucho a que estaban preparando para esto. Fue como muchos test de comportamiento en diferentes áreas muy rápidos para poder ver qué iba a pasar. Esto es lo que yo siento. Ahora puedo estar completamente equivocado, pero esto es lo que yo siento. Y esto me lleva al punto del desempleo y el empleo. El desempleo que vamos a ver ahorita va a ser gigantesco. Y olvídate de IA. La razón por qué es bastante sencilla. Es la realidad de esto. Y esto es lo que nunca te van a admitir. Y esta es una cosa que va a sonar completamente loca para muchos de ustedes. Pero cuando yo les dije, aquí hay algo raro. ¿Por qué Disney, Amazon y todos ellos? Esto lo dije hace 2022-23. ¿Por qué todos ellos están juntando y están agarrando la narrativa y que tienes que trabajar todos juntos y no desde casa? Por años hemos estado trabajando desde casa y ha funcionado perfecto, pero hubo un día donde ya no. Y la razón por qué es porque están usando, ahora ya lo saben ustedes, y ya una gran parte de la gente lo reconoce, es porque querían despedir a un chingo de gente sin tener que pagarles. ¿Ok? No tienes que ser un genio para esto, pero tienes que ver esto. Las empresas y los CEOs más grandes del mundo, incluyendo a Jeff Bezos, ¿cómo se llama? El de Disney, Bob Iger, ¿no? Puta madre, se me está olvidando, olvídenlo eso. Elon Musk, todos los, Mark Zuckerberg, todos los CEOs potentes se juntaron y empezaron a decir el mismo mensaje a todo el mundo. Ahí es cuando te das cuenta de que tenían que tienes que regresar a la oficina o los íbamos a despedir. Por cierto, a la gente que ha estado comprando edificios en este momento de bienes raíces creyendo que han comprado el fondo y la verga, ¿cómo van, tíos? Ustedes tienen que estar en la mierda pensando que cuando estos tíos salieron a decirles a todos que íbamos a regresar a las oficinas, tuviste que ser un pinche animal bestial sin cerebro y sin nada para ir a comprar bienes raíces comerciales. Lo tienes que ser. Porque no va a haber ninguna oficina. Tienes que ser un animal de cierto tipo para tener tanto dinero y a gastarlo en una cosa que es tan obvia. Y esto existe, señores. Todo el mundo cree que la gente con dinero no puede equivocarse. ¿Ok? ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? Y es un poco más macabra de lo que ven esta organización, ven cómo todos entre ellos se juntan, hablan, crean retóricas y hacen las cosas que están haciendo. Ellos en el 2020, cuando tuvimos el putazo de desempleo para abajo, y ahora, es más, antes de decirlo, quiero que noten una cosa. Después del 2020, el servicio en todos lados se ha vuelto peor, ¿sí o no? En todo. No solamente en restaurantes ni en lugares de vacaciones, en compañías. Estos servicios se han vuelto mucho peor, ¿sí o no? Sí, yo diría que en todo se han vuelto mucho peor. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque cuando yo estaba con Google, estaba con los creadores más grandes, ¿no? Cuando me pusieron en ese grupo, cuando salí mi canal de Salmundo, que en una semana hizo como 1 millón de seguidores, un pedazo, no me acuerdo. Me metieron en Google con los creadores más grandes, 2019. 2020 y 2021, la empresa contrató una cantidad de gente inútil que no les puedo explicar. No les... se los he contado antes. Si eres de los OGs que han estado aquí un rato, lo sabes. Me quitaron al chavo con el que estaba trabajando, que era un crack. Ese güey se fue a otro lado. Y me trajeron a una mujer que tenía nombre latino, que no hablaba español, que ponía que sus pronombres eran ella y la mamada en su bio. Y cada que yo le preguntaba algo, no sabía nada. Una de las personas más, y lo digo porque no estoy diciendo quién es, una de las personas más estúpidas con la que he tenido que platicar estaba encargada de gente que estábamos haciendo millones de dólares al año para Google. ¿Alguien entiende por qué?
Y esto no solamente pasó ahí. En este momento hay una gran cantidad de gente no calificada en muchísimos lugares creando burocracia. Y son estas, ¿han visto el video de las mujeres que es de en la oficina? ¿Han visto ese video? Eso es lo que contrataron en todos lados. A una bola de gente estupidísima, sin conocimiento, sin experiencia, que solamente la vino a armar de pedo a las empresas y crear más problemas. Y por eso el resultado de todas las empresas, no el resultado de empresas, el resultado fue que en todas las empresas la calidad del producto o el servicio se fue a la verga, porque tenías muchos más trabajadores de los que necesitas, muchos menos calificados, y ahora cuando tienes a un güey que no merece el trabajo, que no está ahí porque se lo ganó, cuando mereces algo, vas a armarla de pedo y vas a hacer todo peor. Eso pasa en tu vida personal y eso pasa en los negocios. Eso fue lo que hicieron en el 2020. ¿Por qué? Porque tenían que probar qué es lo que iba a pasar cuando el desempleo masivo entrara acá y cómo lo podían solucionar. Entonces, practicaron eso en el 2020. ¿Quieres creerlo o no? Me da igual. Y en el 2020 fueron y recolectaron un chingo. Fue como si la responsabilidad total, y esto piénsenlo, esto es lo que el punto más grande que les quiero decir, como si la responsabilidad total de los números de empleos y de que la gente fuera empleada fuera responsabilidad de nuestras empresas de tecnología más grandes del planeta. Como si no hubiera habido la necesidad de contratar a toda esta gente, pero alguien, o por alguna razón todos ellos se pusieron de acuerdo y fue de, güey, hay que contratar un chingo de gente ahorita. ¿Lo notas o no? Y ahora toda esa gente que es una bola de inútiles, la mujer con los pronombres que habla, cada quien, hay muchas cosas. Cuando yo conozco a alguien, por toda, no voy a decir por toda la experiencia, pero por la cantidad de personas que he conocido, por todos los negocios que he hecho y sobre todo las películas, la cantidad de rotación de gente que he conocido es brutal. Y a cierto punto, mi mente, y ahora no estoy diciendo que sea bien, pero funciona perfectamente en el campo humano. Mi mente creó un ropero que tiene cajones. Y cuando te conozco, no me toma ni un minuto. Sé en qué cajón ponerte. Sé cómo compararte con alguien que he conocido y ponerte ahí. Sé que suena de la verga, pero esto es bueno también, pero es malo para muchos, ¿no? Porque instantáneamente reconozco, esto va a ser. Esa mujer, en cuanto la conocí y escuché su vocecita, cuando escuchas a alguien que habla normalmente así, cuidando todas sus palabras y con un tonito falso más allá de lo normal, esas son las peores personas y las más tontas del planeta. Voz alta, si eres tú así, tío, tienes que hacer un poco de viaje introspectivo y darte cuenta. Eso fue lo que contratamos en el 2020. Toda esa gente. Y ahora, el problema más grande de todo lo que está creando este desempleo es que no están despidiendo a gente que es verga. La gente que es verga está haciendo lo suyo. Están despidiendo a la bola de inútiles, imbéciles, sin talento que solamente crean problemas. Y necesito que entendamos esto, pero que lo entendamos muy cabrón. Es alcista a fin de cuentas. Y ahora, ¿quién fue el primero que les dijo? O de los primeros que les digo, no puedo decir que fue el primero. Pero ¿quién les dijo? Todas estas empresas van a correr. Elon Musk va a manejar todo Twitter. Mark Zuckerberg va a manejar a todo Meta. Es lo que están construyendo con IA. Nos venden la idea de que nosotros con IA vamos a tener todo. Esta es una de las narrativas más estúpidas del planeta. La abundancia para todos. Porque en lo que viene IA y hace todo esto, la solución que te están dando es todo el mundo va a recibir dinero suficiente para ser ricos todos. Y si no eres una oruga, no eres una tortuga retrasada mental sin oídos y sin ojos, si no eres un mapache que le faltan huevos y dos manos y las orejas, podrás entender lo siguiente. La solución es el dinero. El dinero lo tenemos hoy, no inteligencia artificial. ¿Por qué vergas no le dan a todo el mundo abundancia hoy? Y hay muchas maneras lógicas que tu mente, en cuanto entra esa lógica para justificarlo, van a crear excusas para hacer lo que sea tu cerebro, hacerte sentir inteligente o juntar los puntos.
Pero la realidad es que, tíos, ahí quedó la cosa. Ahí quedó la cosa. Estos tíos grandes van a manejar todo, te van a regalar cosas para que estés vivo y ellos se van a hacer ultratrillonarios. Y ahorita le están contando a todos ustedes, tíos, todos ustedes van a tener la posibilidad de abrir una empresa y con una empresa. Esto es tu Paco favorito, que el día de hoy estuvo encargado de decirte que los despidos de IA son alcistas, ¿no? Es parte, quiero que sepan, esa es la narrativa. ¿Cómo creas una narrativa? ¿Cómo funciona la mente de un Paco sencillo o de todos ustedes que funcionaba la mía así? Te dan información. Jack Dorsey acaba de despedir a 4,000 personas. Y luego, alguien más te da otra información relacionada a ello. Güey, Jack Dorsey despidió a 4,000 personas, pero su acción subió 66%. El cómputo pacal en tu cabeza empieza y te da un resultado que crees que es tu propia idea y que es genia. Los despidos, quiero que piensen en la estupidez que estamos a punto de decir. Los despidos son alcistas. Imagínate regresar a la época de la Gran Depresión y decirle a todo el mundo en lo que están perdiendo su trabajo al nivel más alto en toda la historia, güey, esto es alcista, tu empresa va a hacer más dinero. Y una vez más, te están justificando, tu cerebro está entrenado y ahora sabe perfectamente, pues güey, pero es que la IA sí va a venir y quitar todos los trabajos, güey. Esto es diferente a lo que pasó en el pasado. Es fácil poder conectar esos puntos. El problema que no tenemos todos como experiencia es entender la dinámica de cómo ocurre lo que están diciendo. Tesla va a tener a Elon Musk y todos los robots, y en X va a tener a todos sus software developers que sean agentes de IA, y en otras empresas todo se va a manejar con robots y solamente computadoras, sí. ¿Va a ser alcista para la empresa? Sí. ¿Cuándo? En una década. ¿Por qué? Porque, güey, si tienes que despedir a todo el mundo tiene que estar en la mierda primero sin poder gastar en esta empresa y esta empresa tiene que bajar sus precios y cuando baja sus precios está haciendo menos dinero y sus márgenes se van a la verga y por un rato nadie está comprando. Tienes que ser un verdadero retrasado y tengo que decirlo en voz alta, cabrones, porque basta de esto. Tienen que aprender. Tienes que ser un verdadero retrasado mental para no entender lo que te están vendiendo. Les había dicho yo antes, no sé, tal vez tocamos el fondo y va. No, no hemos tocado el fondo. No, 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 no. Están generando una narrativa alcista en algo que te van a estar soltando en los próximos meses. Despidos enormes. Y en lo que ahorita lo están propeando para arriba y que sea el pump. Porque recuerda, ellos no solo te dan la noticia, luego hacen que el mercado tome cierta dirección para poder engañarte chido. No, acuérdate, en 126,000 era el superciclo. ¿Se acuerdan del superciclo? 126,000, superciclo. Ahora que todo se está yendo a la mierda, los despidos, una vez más, regresa a la Gran Depresión y dile a todo el mundo que sus despidos van a ser alcistas. Y el Paco en su corazón, en su alma, en su ser, de verdad cree que estos despidos van a ser alcistas. ¿Por qué? Porque el Paco no piensa, parece que sí. Y el Paco se siente bien amarrado de la corbata, creyendo que acaba de hacer un gran análisis. Se dio cuenta de algo que puso junto, que es como normalmente el pensamiento crítico ocurre, pero no cuando te lo dan como Gerber en la boca, pendejo. Cuando te lo están dando como Gerber en la boca es porque es mentira. Es difícil encontrar estas cosas. Tienes que sonar como un loco en la realidad para encontrar estas cosas. Me gustaría que todos dijeran, güey, es obvio lo que estás diciendo, pero se van a pelear un rato otra vez hasta que llegue. Cuando llegue, se nos va a olvidar que fue lo que habíamos hablado y vamos a escuchar al siguiente Paco juntar lo que le están dando de Gerber. ¿Ok? Es muy fácil. Es muy fácil pensar que efectivamente los despidos de ella son alcistas, porque lo son en 10 años. No hoy.
No, tienes literalmente, si Tesla despide a todos, digamos que vamos a exagerar el escenario, todas las empresas despiden a todos sus trabajadores hoy. Esa gente, ¿qué dinero va a tener para comprar lo de tu empresa favorita que va a subir instantáneamente? Y ahora, en lo que ya despidieron a todo el mundo, esta empresa tiene que ajustarse porque todavía sus gastos son enormes más allá de la gente. El espacio que ocupa, la cantidad de computación, la energía todavía está cara, todavía no llegamos, vamos a llegar a donde hay energía que es gratis, básicamente, eventualmente, pero no ahorita. Entonces, en ese periodo, ¿qué? Pues no, la paquez no me deja pensar eso porque no estoy pensando, me están dirigiendo con pensamientos que me hacen pensar que yo los pensé juntos. Noticia, Jack Dorsey despide a 4,000 personas. Noticia, acción de Jack Dorsey sube. Noticia, relación paquera. ¡Ah! Los despidos de inteligencia artificial son alcistas. No hemos visto el piso. Es lo que me pone contento. Eso quiere decir que todavía tenemos una gran posibilidad. Y personalmente sí creo que nos vamos a ir a la mega mierda ahora pensándolo, y por eso tenemos QE empezando en enero del 2027 a través de todo lo que hemos estado diciendo. Esto me pone todavía más emocionado de todo, y efectivamente lo que yo creo es que para verano más o menos hayamos fondeado. ¿Por qué? No después. Todo el mundo está esperando el tercer cuarto del año. Todo el mundo. Creo que va a pasar entre ahora y verano. Entonces voy a tomar y voy a seguir con esto, tal cual, literalmente el ver esto me emociona todavía más. Me emociona muchísimo, es impresionante. Y ahora, si tú te estás dando cuenta de esto, tío, felicidades. Felicidades. Estás pensando como un ser racional. No te están regalando pensamientos. ¿Qué es lo que es? Te están induciendo pensamientos. Es como la película de Incepción en la cabeza. Y sé que suena loco, pero si todos tus pacos, busca todos los videos del día de hoy. Ayer les dije esto. ¿Cómo sabía que todos los pacos hoy en la mañana se iban a despertar a contarles esto? No tienes que ser un genio para entender lo estúpido que es este sistema y cómo opera. Y ahora, para todos, por cierto, y ahorita tengo que ver tenemos que checar precios y qué no, pero a toda la gente que anda por acá, los quiero invitar a que caigan al Discord de Elite Trading Academy. Estamos jugando en este rango. Ahorita en la mañana tengo que comprar un NFT. Vi que Solana cayó a la media del rango y ayer les compartí lo que había compartido con ustedes en la última sesión en vivo que tuvimos, donde esperábamos a que Bitcoin llegara justamente a la media, diera el rebote y cayera. Y justamente, si ves, Bitcoin hoy está justamente ahí y Solana también está acá. No sé cuál sea el precio en este momento de los dos, pero estas son oportunidades de posicionamiento. Y lo hemos dicho varias veces. ¿Cómo puedes jugar esto? El long, el rebote. ¿Dónde lo cortas? Puedes ver que nunca has tenido, más que en casos súper duros, cuando tocas el fondo, cierres por debajo de esta línea en los 66. Cualquier cierre de 4 horas por debajo de 66 me haría salirme si estoy en un long acá. Y ahora, si estoy en corto, no esperando a que el 9 rechace, ¿dónde voy a salirme? Básicamente en esta zona más o menos de los 67, 68, básicamente el tope de estas velas, que es donde vas a encontrar una resistencia, si ve un cierre por ahí. Y por eso es muy importante para todos ustedes y nosotros y todo el mundo poder aprender bien esto. Se los digo de corazón. No tanto, güey, voy a confiar y voy a fiarme en esto. Simplemente dame en dónde tengo que comprar y dónde tengo que salirme, porque tienes que operar, tienes que aprender a operar, güey. Y este tipo de cosas las aprendes, son rápidas de aprender. El pedo es tus putas emociones. Va a ser el problema más difícil. Pero aquí les ando compartiendo todo nuestro Discord. Es gratis. Una vez más, estos solamente son rangos de trade que me funcionan a mí muy bien. Absolutamente gratis para todos ustedes. Tómenlos. Tómenlos por aguantarme por tantos años y porque era una mierda al principio cuando empecé con esto y ahora soy la puta verga y es gracias a ustedes. Entonces, tómenlo. Por favor, llévenselo de mis pantalones. Y también aquí voy a continuar dándoles mis entradas. Tengo que disculparme, no me había dado cuenta, entre todo, que en vez de dividir mis entradas en 4, empecé dividiendo en 3 mis entradas en Circle y en Coinbase, y no les dije. Había dicho, voy a entrar en 4, Nel, lo voy a hacer en 3, fue lo que pensé y simplemente lo hice. No sé por qué pensé que les había dicho, pero al mismo tiempo pueden entender con lo pendejo que soy, mi excelente memoria de marihuana, ¿por qué no?
Aquí lo tienen todo, entonces. En Discord pueden encontrar, a la izquierda están todos los nombres de los canales, ¿no? Tienes el canal de Alex, el de Farhan, el mío. Alex pone un chingo de información y además te guía súper bien si entiendes lo que está diciendo el güey, que es parte de lo que queremos enseñarte. Porque este güey va paso a paso, tabla de 1, 3 horas, está buscando todos los lugares donde pueda rechazar y te está dando updates. Yo no soy tan buen pedo como Alex. Yo te digo, güey, aquí está tu rango, ve y hazte bolas, ¿no? Te la sabes, pendejo. Yo confío más en ustedes. Alex sí les está dando el paso a paso. Y también tenemos para todas las abreviaciones que usa el gran Alex o el gran Farhan por acá, yo no, yo solamente les digo pendejadas. Tenemos nuestra sección de criptolingua acá abajo y esto simplemente es traducir las abreviaciones, ¿no? Y las pendejadas que se habla en cripto, lo tenemos en inglés, lo tenemos en español y tenemos más aquí abajo. Todo esto obviamente parte del Discord completamente gratis para que no haya excusa. Y de aquí, si eres de los que quiere aprender, dices, güey, ¿sabes qué? Estoy interesado. Muchos de ustedes en Instagram es una mamada. No entiendo cómo estoy tan desconectado. Y esto sí lo entiendo, ¿no? Pero me gusta decir no entiendo. Estoy muy desconectado de mi audiencia en Instagram. Y la audiencia en Instagram dice, güey, no sé nada de invertir. ¿Qué hago? Y todo es de, güey, me siento aquí 12 horas a la semana solamente a hablar de esto. Entonces, ¿qué es lo que puede ser? Lo primero que tienes que aprender es nuestras narrativas, cómo funciona todo eso. Eso te va a ayudar literalmente 70%. El otro 30% que te va a hacer poder comprar fondos, poder vender topes, que lo están viendo en tiempo real con el tío Salo. Eso es literalmente simplemente aprender esto. Y ahora, para aprender trading y aprender cómo funciona una tabla y leer las tablas, tío, hay cursos de $10,000, de $500, de $1,000, de todo. Tenemos un curso de $29.99 nosotros y la razón por la que cuesta es porque nadie, absolutamente nadie valora lo que es gratis. Les doy todas las operaciones gratis que puedo, les doy todas las cosas más cabronas, entradas, salidas en lugares de no mames, ya lo puedo decir en voz alta porque van 2 años de ello. ¿Qué ganó? Nada. Y no nada más de que no gane nada. La gente viene y todavía se caga en mí. No hay como un... ¿Y por qué? Porque es gratis. Lo ves y dices, este güey es un pendejo y se van a otro lugar donde les cobren $500 por nada. Esto cuesta 29 porque el ser humano no sabe entender. No sabe entender dónde hay valor. $29 es el más barato de todos. Se llama The Zero Trader. ¿Por qué? Porque cuando yo quería aprender y cuando empecé a aprender y aprendí de un güey que parecía ser muy verga porque habla con todas las cosas y te dice los términos y toda la mamada y podemos decir aquí es donde tienes el... No, te hablan todo complejo para que estés perdido. Nel, güey, aquí como yo les enseño cosas, hablamos del punto más pendejo de todos, la base de todo, para que puedas entender absolutamente todo. Desde qué software necesitas, qué sitios web, a dónde vas a ir, qué es una tabla, cómo leer una tabla. En 1 hora 40 minutos vas a estar armado. Y de ahí simplemente tienes que caer a estos en vivos 3 veces a la semana, tío, y ver lo que estamos diciendo. Y si no entiendes algo, cabrón, si no hay algo que no te queda claro, ven y usa esta, la de las sesiones de trading en vivo. Son $39.99 al mes y esta incluye el curso también. Entonces ya tienes el curso, los $29.99, entonces está costando $4 más. Y con esto vienes el jueves. El próximo jueves vamos a tener una clase en vivo y pregunta lo que no entiendas. Lo que no te quedó claro, donde te estás perdiendo, pregúntalo. Y así es como juntas toda la información para volverte un analista verga y no mamadas. Esta es la forma de hacerlo, literalmente. Y de aquí, después de que te gastaste $29, puedes ir a cualquier puto lugar y aprender del maestro más grande. Yo entiendo, ponme en cualquier lugar de trading y lo entiendo. Lo único que tienen que hacer es explicarme qué es lo que están viendo y por qué y ya. Súper fácil. Eso es lo que quiero que llegues tú. Porque cuando analizamos la bolsa, cuando analizamos el mercado, para poder invertir a largo plazo, esto te vuelve Neo en The Matrix. Puedes ver las balas en tiempo real. Y ahora, cuando estamos tradeando en futuros y todo eso, también somos unas vergas y entendemos cómo funciona el juego y cómo protegernos. Y desde que comprendimos que lo más importante es protegerte por si estás mal, por si las 3 de 10 veces que va a salir mal el trade, está puesto cómo salirte sin que te coja. Es todo lo que necesitas, en mi opinión. Y por eso, damas y caballeros, los invitamos a Elite Trading Academy. Y si ya estás listo y dices, güey, estoy preparadísimo, te vas a meter en tutoriales, que son tutos, cómo tradear en Bitunix,
Aquí este es un video de cómo usar el exchange de futuros de Bitunix, que es donde abres un corto, un largo, un long, un short, en todo cripto. Esto es la plataforma donde hacerlo. Y esta plataforma, este video, es como todos funcionan. Si te metes aquí, ves este video, vas a entender cómo funciona, cómo buscar dónde están los precios de todo, dónde están futuros, cómo mandar dinero a tu cuenta, cómo fondear futuros, cómo hacer un trade, cómo poner un stop loss, cómo hacer todas las cosas que tienes que hacer y cómo sacar tu dinero. Todo eso está aquí. Y este funciona para todos los exchanges. Y también tienes el link aquí de referidos para lo de Bitunix, para que te registres con nuestra comunidad, que seguimos esperando a que estos cabrones se despierten. Ya está acabando febrero, entonces ya acabó lo del nuevo año para que podamos empezar nuestros nuevos torneos de trading. Sin más ni más, vamos a analizar los Bitcoin de una vez. Vamos a darle con absolutamente Toño. Tengo aquí a Farhan y Alex. Bienvenidos. Good morning, boys. How are you? Buenos días, muchachos. Damn. I am Didn't in even sit straight City today. and Hickeys. Hey, you gotta cut me some slack. In Mexico City, we live stream at 8:30 in the morning, bro. Holy shit. So crazy. I'm actually amazed that you're not using the altitude as an excuse. Oh, no, it's the altitude. That's what everyone says when they go to Mexico City. Yeah, it's the altitude and an hour earlier. Oh, it'll get you. Both of those things will get you. How are you, Alex? I like Doing the well. bucket hat. Yeah, I'm the merch final boss for the exchanges today. Look at you. Holy shit. If you go to the toilet, they say that commission's going to come out of your ass. That's what they say. I don't know, and I can confirm it. We'll see. We'll know in about 20 minutes once I get this coffee in me. What do we got going on today on the Bitcoin? Hey, basically what you said is happening right now. Yeah, so I mean, really, we've just been watching the range still, and so we know that really under 69,200, we're not really supposed to become bullish on Bitcoin, but rather we need to be looking at any moves to that region as an opportunity zone. Now, at 69,200, a big spot, we can just view that really fast on the monthly, and we can just see really we're dictating this big spot just simply by the 2021 market cycle high. November 2021, when you rallied all the way up to that $69,000 region, you found a massive rejection zone. You also in this zone here in 2024 found a lot to chop in a massive range that was essentially 69,200 as resistance and 49,700 as support. We have the monthly now closing in 1 day, 9 hours. And what do we have so far? Well, we have a massive loss of major support here in October 2024. It's telling a story for us. Let's see here if we can get this off. No, we can do this. Right. And the story is you're in a range. We see that. But you're most importantly stuck under major resistance. $69,000 is a big spot. You were looking at this, any move up would just essentially act as a trap on bulls. Look at this on the monthly. Imagine being in this environment where you break down, you're making these big moves up past $69,000, even reaching over 70K. But then before the month ends, you sell off, go under the 2021 market cycle high, same thing the following month, go up. Maybe it's breaking out, no monthly closures above, you go down, same thing, you go up, and you could just really see how big of resistance this area was essentially in 2024. Now, the big shift here, right, you can visually see the big shift was essentially breaking out and closing that monthly above 69,200. And then into November, you even got the throwback, giving you a spring, and this is really the spot that gave you a 37% green dildo to the upside. Second. There we go. So, right, us losing this spot going into March is a big area for us, and we need to be the most cautious. Now, knock on wood, if you're a bull, I mean, your hopium is, well, 1 day, 9 hours, we still could get bought up. But then this is where the lower time frames is going to be your friend. Because, right, if we're now rejecting dailies under 69,000, then this has major implications that perhaps we aren't going to get that good monthly and weekly on CME close that we are really bulls are expecting or needing. All I can say is bulls absolutely unequivocally, without a doubt, need to see 69,200 reclaimed before this month closes.
Because if not, you're going to be in an environment that you basically were in the beginning of the 2021 bear market. Under this range led you massively down to that $40,000 region. There's something to note here. I mean, last bear market, you had a pretty epic aggressive move down. And really look where you kind of found some chop. So you had a really aggressive move down all the way down to that $30,000 region, specifically $32,992. So $33,000 essentially. Then you had 1 month, 2 months, 3 months in the zone. This is important for me because I'm still on the camp that if we do into March make an aggressive move down, I am looking at really, in my opinion, these zones to kind of mark some kind of bottom for me on Bitcoin. And to me, that makes sense. I mean, we're getting a monthly sell trigger off the bat, right? If you're losing a monthly EMA 34, that is ultimately your sell. We've talked a lot about essentially this 2022 area, lost to 34. We can go here to CME because I hear people say, well, no, it didn't get lost. It didn't get lost. This is on the index. We'll go to CME. And this is even more important because you're even getting that volatility set up confirming on CME. So I think it's more relevant. You can see here, it did get lost in this region. And then this inevitably, finally said that right, it's a hard word to say, actually went down 40% after that. This EMA 34 on the monthly becoming lost was your key sign that we are going to keep moving down. And it doesn't matter if Bitcoin's already gone down the previous 1 or 2 months. The trigger is a trigger, and this is, in my opinion, giving us the next major sell trigger. And mind you, on CME, you've only had 2 of these before, meaning you've only closed below the monthly 34 one time, and then the second time here in 2023, this was a trap. So boom. But even in this trap, in quotation marks, trap because you just didn't fully expand away from the 34, you still found resistance at the 34, meaning you rallied all the way up, came to the 34, and yes, you found resistance. We'll call it that before, well, bears got essentially bent backwards and decimated essentially in this region here. So I think it's very important to be fully aware of what's occurring in October and March, because, well, some major things are actually confirming for Bitcoin that really are telling us that even if Bitcoin into March rallies all the way up to $75,000, maybe $76,000, it still would mean that this is massively bearish and would mean it would change literally nothing for bulls. Because remember, this is the monthly perspective. We can go to the daily again, right? And this is where like your lower time frame ranges are your friend. So you are in a little range here. 69,200 is resistance. But we don't need to be a genius on finding the range. We just play the moving averages. And we know if a daily EMA 9 is holding Bitcoin down for this long, and we're also in daily silver cross to the downside, we most likely should be looking at the daily 21. You can see that was really the big spot here. Into Wednesday, you rallied up to that $69,000 zone. No surprise after we got a bounce off 62.2. Moved up. But still, this is why we're still saying that, well, as long as you're under this daily EMA 21, you're really not supposed to be bullish. And we even use this daily EMA 21 as a big spot. It was lined up essentially with 69,000. You saw the last major rejection down come after you hit the daily 21. But most importantly, just that 2021 market cycle high being right in that region still means that we need to be watching this zone very carefully. And what we're perhaps getting in this zone is just chop. And we know what chop will correlate to, often correlates to volatility setups. So we can see, let's keep going here, 4 hour maybe. Yeah, we're contracting like on the 4 hour. Go to the 6 hour. Technically in contraction.
Let's go to that 2 hour. Maybe the lower time frames are giving. And actually, really, I mean, you're getting some interesting setups going into Friday close. It's looking quite bearish to me. And so right on the Discord now, we've just simply been saying under 69,200, a move back to 65K. And really, why would I be looking at a move to 65K? Well, we identified here the reclaim. The reclaim, to me, even if you were the biggest bull, you still would want to see this region tested one time. Maybe if you hold 65K, you get another chance at testing the cycle high. And then this puts in somewhat bullish price structure. That was the hopium for bulls here. So you are getting that move down, not surprised. It's just, are we actually going to get some kind of bullish momentum out of here? Or do we end up losing 65K again? Understand, when we lost 65K, this was a brain dead, like I close my eyes and short kind of move. We were able to short here successfully and catch over a 3% move on the loss of 65K, just simply using February 12th low. Right? This low held, didn't run the low, we lost it, we dumped. And then I'm a simple trader. We're just using now February 5th low, and we're forming these lower time frame ranges. And so we don't need to be predictive here. If Bitcoin continues to hold 65K, you will have another objective move to the $69,000 region. It's only when, and really, if you're bullish, hear this, it's only when we get back above 69,200 and hold it for 2 to 3 days, where that'll be my trigger that you are going to test the 70s. Now, this could easily come into March. And if this comes into March, I really want us all to be fully bricked up. And really, I mean, yeah, bricked up for this move, because we know any move into this region is actually going to be a major opportunity for shorts. Because again, you're just trading off your monthly. And we know a monthly 34 was lost. And so that's always going to be our big spot that we want to be watching. And really, let's actually dissect these monthlies a little more. Let me see here. Let's take our drawings off. It really has been, right? We're holding a monthly 9. You can see that, right? You lose a monthly 9. You rally up to the monthly 9, you reject it. And then what you've noticed is from that monthly 9 retest, which anyone was here during this time and the beginning of the year, we all know what occurred off this monthly EMA 9 retest. This essentially got everyone super bullish again off of a monthly setup that here at ET, we were actually religiously talking about if we get, this is a max opportunity setup. So now we have to be looking at the same thing. You have a monthly 21 that was support, you've lost. And you even have a monthly 34 that was support, and you've lost. So again, I think the monthly really holds the kind of zones pretty nicely. You start breaking past 75K, I think you can easily start moving up to 85s. Now, right, if you've been here since January, what's around 85K? What was holding during this entire chop zone for the last 2 months? Well, it was that weekly 100. And so what you're getting now is you potentially can make a move even on the weekly to like that weekly 9. Goodness. And that's at perfectly $76,000. Very easy. And mind you, you haven't hit the weekly 9 in 4 weeks. You're on the 4th week. We know how this Bitcoin stuff works, really. It doesn't matter if you stay under it for multiple weeks. You'll eventually make a move to the weekly 9. And more often than not, those moves to the weekly EMA 9, which in hindsight seems so easy, get everyone extremely bullish again, which makes no sense. Every time, I mean, since October, you've seen a move to the weekly 9. It's for some reason, I don't know why, just been the most bullish thing for crypto, for CR essentially. We see people become bullish, talk about bottoms, and say bears are stupid. Every time so far we've seen a monthly 9, essentially get flirted with, you have rejected it. So I don't find it a coincidence that is coming around 76,000 on Bitcoin here. Now you do even see, though, most importantly, if we do massively start rallying up, you do need to be watching your weekly silver cross, because really this has been the easiest thing that has been kind of guiding us. Weekly silver cross occurred here. This was our implication that you're not going to hold 85,000.
and we didn't hold it. So now, yes, if you go to that weekly SMA 200, which still is our target here, you're in no man's land until you hit the weekly SMA 200. You absolutely can get a mean reversion bounce at minimum testing the weekly 9. Now, I mean, that's about a 29%, which is very interesting, actually. I mean, 29% move off a weekly EMA 9 retest. Now, you really can't see that probably will be enough. Actually, it will definitely be enough to get everyone max bullish again. Now, let's measure that last wick low to the wick high. This was about a 22%. And then let's measure this wick low to essentially the close. This was a 16%. So we are getting major mean reversion rallies. I mean, 22, 16, 29% to the weekly 9 absolutely can occur. And so we just want to be aware of that. I mean, because this could be solidifying, again, going back to our monthly, what we see on the monthly, which is just a monthly sell. Are we going to retest the monthly 34? And if we do, is that just going to give us an opportunity? But still, going back to the daily now, we can't be really talking about higher as long as you're under 69,200. You don't want to be the person scaling Bitcoin longs here. And then we do this. You'll just feel, you'll just feel like an asshole, honestly, if you do that. You don't want to do this. You don't want to trade like this. We can easily trade in confirmation because it's very similar to what's been occurring on Bitcoin. Bearish consolidation leads to legs down in this bear market. That's just a bear market characteristic. It's just up to us to identify if this is bearish consolidation or not, and it absolutely is still bearish consolidation. And so, right, going back to the lower time frame range, we're now at a range, 69,200 resistance, and really 65K support. It's still the objective for today now. Now, Bitcoin should make its move to 65K. This will either be a bullish retest, you'll move back up to the resistance, or you'll end up losing 65K. That's your confirmation that you're going to move back down to 62,200. It's not until you actually lose February 5th low, where then you'll get a measured move down to the low here and make a lower low. And then at that point, you need to be watching 58K. Because what we've been saying for the last few weeks is still very valid. Bitcoin is in no man's land. You're not going to get that move up that bulls really want until you hit the weekly SMA 200, in my opinion. It'll be very rare for us just to bottom out of here and move up until we hit a weekly SMA 200. And you have to really ask yourself, if you're a bull front running this weekly SMA 200, why wouldn't we hit it at this point? I mean, if we've been talking about it since here, 86K, and now we're sitting at 66,000 with a wick low at 60K, why wouldn't Bitcoin just take her home and just do it? You have to ask yourself that kind of thing. That's how I trade as well. And you even see here, next objective per the HBDR is the 88.3%. That is essentially testing the low right in the zone. So let's go back here. Let's take off the 55. We've talked about the weekly silver cross. Very important. This weekly silver cross is very, very important because, well, maybe some of you weren't here. The weekly silver cross in the last bear market was the big confirmation to us that, well, this is massively going to dump. Look at this weekly silver cross. And then actually, this is interesting because you did on that cross move down. So we're almost in like this environment. And then look at what occurred. You actually had a pretty big move up to the weekly 9. That was 26%, basically 27. And then see what massively rejected before giving us that next leg down. Interesting, huh? That is interesting. We see that. And really in this zone, I mean, we've talked about this a lot. Just go back to your monthly. We're getting the same thing here as well on the monthly, right here, where you essentially lost that 34. And we'll go to CME, shows it a little better.
So it is interesting to see that move up of like this rejection came off of a weekly 9 retest right here. Actually, that's very interesting to me. Why it's interesting? Because it's essentially kind of what we're seeing that could be the possibility into March. You still move down into February. You get a bottom move off 58K. You mean reversion massively, and you test a weekly 9. Maybe you go for this gap, but you also could argue this gap will be nothing more than a trap on complacent traders just thinking that's the measured move. That's not. Really, honestly, in March, I think honestly March will be the best trading month that we'll see in a very long time, honestly. And honestly, I can confidently say that. I mean, I don't think it's something crazy to say, actually. And you're not hearing anyone talk about March being an insane month, up or down. You're just really getting people trying to find some kind of bottom on CR. And well, March is still gearing up to be historical, essentially. You've never seen this volatility setup. Now, on the flip side, you could argue this is going to take a long time. Mean reversion first on Bitcoin will be 29%. So this may end up coming down. But so far, I mean, we are moving down. This is confirming a monthly volatility setup off the back of a biweekly volatility setup. So you really, and remember when the biweekly was firing off here? Remember when it was firing off right here? When we were in bearish consolidation and we were talking about that. Well, we have essentially just gone down only. So it's like fired off here and we've gone down 37%. So you really do have to just be watching it to see the reaction on that monthly. And still, I mean, into the last bear market, you had a 40% red dildo upon losing the monthly 34. You're about to have the same thing. But the difference is you just have a massive monthly volatility setup. So to me, it just really is making it very juicy going into March. Specifically, when we do think that a 40% move can be occurring here, that means that we potentially could see into March a $45,000, $46,000 Bitcoin. Now, I think that's very significant because if you measure the wick high to wick low, well, you've only seen a 52% move down. So that still means that Bitcoin still could go down another 40%. You know, about an 85, 90% pullback would be pretty insane, actually. I mean, last bear market on CME gave us a 78% pullback. To replicate that, that would be about, it'd be about a $27,000 Bitcoin. Right, so you can really just see the argument here. I mean, there's really nothing crazy about Bitcoin moving past under 50K. Look at the bear market here. This is about an 83% pullback. Or just the equivalent of, or basically just a $20,000 Bitcoin. So you either have a 83% pullback on last cycle, you have a 73% pullback. And remember, the difference in all of these is you did not have a monthly volatility setup. So in theory, technically speaking, actually, this should be bigger than both of those, which really puts in that theory on the diminishing returns on Bitcoin. And if just the moves down will be less as we go on, as this gets bigger. But, right, monthly volatility is telling us that technically speaking, this move down should be greater. So we'll have to really be watching that. I mean, regardless, though, I'm still seeing a $40,000 to $25,000 Bitcoin brewing here if the cycles are just going to repeat themselves. But we understand in this bear market, once in March, this confirms we're not going to be in any kind of cycle
we're not going to be in any kind of bear market cycle that we've been in the past. We can accurately say that, actually. So you just need to be fully aware. And even if you don't trade off CME, well, the index has still the lowest volatility rate we've ever had. And really, these volatility setups on the monthly come, or at least fire, at big moments in markets. I mean, on the index, look at this in 2020. You make that low, you fire off, epic bull market. Here, this isn't even drawn right. This fired off here, right in this region. Okay, so you start to fire off this monthly. Actually, let's measure this, because this actually gave us a move down. That was about a 34%. And something you'll know too is you only went around 50 something percent here, like 50.8%. Cool. We have another one here. And look at this. This is just the start of the epic bull market. So, right, you can really see this was the beginning of the bull market. This was towards the end of the bear market. And this was the beginning of the bull market. So, right, I think this confirms nicely what we're saying. Once this in March does confirm, you really can start seeing, in my opinion, towards the end of this move down, in my opinion. Like, you should be gearing up for a bottom move around that $40,000 to $39,000 on Bitcoin. There's many things on the chart telling you you should probably be looking for a bottom in this zone. First, monthly EMA 100 has never really been lost on Bitcoin. Each time has led to a major bottoming move. That is sitting at $46,000. Oops. Now we can go to weekly, or actually bi-weekly. There we go. Just get a time frame until it matches your bias, boys. You should know this by now. And then bi-weekly here, right? Never have you closed under the bi-weekly SMA 200, and that's at $40,000. So I can just use the monthly and the bi-weekly and say, yeah, this is probably a good spot to see a bottom. And if we don't hold, let's say $40,000, it's cooked, and it's just going to go back down to 30s. But I'm not going to be a person front running that idea. And I promise you, if we end up going to 40,000, you're probably going to hear a lot of people talking about 30s, 20s, and even 15 again. But we know that we'll be most likely in a bottoming zone. And so if the volatility setup that we're going to get is going to fire off, and the last one that fired off was towards the end of the bear market, but still provided over a 30% move to the downside, then we should be looking at this as maybe confirming we are going to bottom fairly soon. And then maybe perhaps we're going to just end up ranging here for quite a while. That would be perfectly fine. So whenever you get towards the end of a market cycle, like in the bull market or even the bear market, right, the more closer you go towards the end, the more extreme the moves occur. Why that is really just to trap people. So towards this bull market, you really saw in October that extreme move. You just essentially went up only. And you saw that this move got everyone extremely bullish. Everyone extremely bullish. In this time period at all, if you talked about being a bear, you essentially got spit on, mocked, and ridiculed. And that's the psychology of, well, giving you the extreme moves towards the end. It just makes everyone horny off that volatility. So with that idea, I mean, the last volatility setup to the downside gave us, well, that bottoming move to the downside, meaning you went down a little bit more and then got a bottom. We should be kind of looking at this zone as doing that. I mean, taking us down, hitting $39,000, $49,000, it's a big range, and then maybe finding a bottom in this region. And at least that can help identify and really say, okay, well, I'm not really looking to be investing in Bitcoin under 69,200. So that investment strategy is dead in the water in March. And then it's really just going to be, I need to wait until at least $45,000.
So then that can help us say, yeah, we probably shouldn't be investing in Bitcoin right now. That just doesn't seem smart, even if, right, the news is saying it's discounted. Eric Trump is talking about discounted. It's like Black Friday for Bitcoin. This is still telling us we probably shouldn't be investing here. We should be investing in these spots. Yeah, just simple perspective. Very easy. I mean, imagine not investing in Bitcoin here or here. And let me, I'll be a professional. We'll clean this chart up. It's looking like a kindergarten drawing right now. Let's clean this. Here we go. All right, imagine investing in Bitcoin here, here, and maybe here. And it literally can just be that simple. Where we just don't need to be a genius. We just play what we know, and that's it. And so for me, still watching into March to make that move to $39,000, $49,000. Understand it's a $10,000 range for me. But again, we're going lower. We're going towards the extreme. So the ranges will even get extreme. But to me, it just makes the most amount of sense. You're getting a bi-weekly setup here. Just per the moving averages, once you lose this EMA 100, this will give you a measured move to 40,000. And this will occur into March. So again, doesn't matter how you look at it. This is still giving you a measured move lower. All we can do now is, are we going to actually lose $65,000? We should know today. Still the measured move for me. Once you reach 69,200, it's just a range. You lose $65,000. That'll be your sign that, okay, perhaps we are going to go down to 58s. And if you end up going down to 58s into March, look for a major bounce off that zone, because the weekly SMA 200 most likely gives you a bounce. Now, if you end up bouncing, we have some areas of interest. 69,200 is the big spot. You get back above that even on a daily, then you most likely get your move to around the monthly 34. And I hope it's very I hope everyone's very aware. It's going to be a little harder trading the lower we go, because you really are just going to be extremely weak. Does Bitcoin end up rejecting very shallowly 69,200, or do we actually go up for that, busting action move that takes out bears, essentially resetting the markets to around $76,000? That's something I'm a little unsure of, honestly. Maybe when we view Tether dominance, that'll help get some clarity. I'm honestly a little unsure if we're going to just reject 69.2 or 76,000. But I can say I am pretty sure we're most likely going to reject, and that most likely will lead us very much lower at the end of March. Now, we just need to be watching very carefully. We are getting a bi-monthly candle closure, and you are losing a bi-monthly 21. So again, just kind of plays into maybe 69.2 or the cycle high is just going to be the place that rejects. Maybe, potentially. I mean, I have to look at that lined up with the cycle highs. Pretty good confluence. On top of it, you are getting a bi-monthly volatility setup. This is the first bi-monthly volatility setup you've ever had. So yeah, maybe markets aren't done. I know if you're Sailor, you're looking at this like, no, this is going to fire up to the upside. Here's our super cycle. But the charts are saying, I don't know about that, honestly. Actually, everything's saying, I don't know about that. It really just seems the more you go into Bitcoin and dissecting this all, really seems like we're actually going to get a super cycle for bears. And like when you have bulls talking about a super cycle backed by nothing, you actually have legitimate setups that are telling you that this is going to be a little different. This is going to be the biggest bear market we've ever had. And these setups are something you've never had before. I mean, that kind of does point to a super cycle for bears. I mean, does it not? And even when a bi-monthly volatility setup is giving you this going into March, you have to really be, wondering if that monthly fires off to the downside, will it possibly just domino effect into the bi-monthly firing off?
And again, this is like something we've talked about since that weekly, bi-weekly volatility setup with the 5-day. If this monthly ends up taking you down to $40,000, and let's say it doesn't hold, and this bi-monthly fires off, yeah, you're not going to really get any kind of, I mean, you're just cooked. Like, you are literally cooked. If this bi-monthly fires off anywhere here, yeah, Bitcoin will just start moving down more aggressively. That's why, in my opinion, it will be more better for bears just to, or for bulls really, to just to fire this off sooner rather than later, because it's very similar to like what we're getting with that monthly volatility setup. It firing off in a $66,000 Bitcoin is a really bad sign for bulls. Essentially, it just means that yes, you've gone down multiple months now, down only, but it still can keep occurring. So going back to the lower time frames now, it will be your friend. 65K is my objective for today. You need to be watching that very carefully. This move shouldn't have surprised you. All the lower time frames are now in a sell, and you even had a very easy 4-hour EMA 100 setup here. It's very simple. You had a deviation, you had a bearish retest, and it was even so gracious to let you position multiple times. 1, 2, 3. Came down, it lowered highs, so you could even add, and then you broke down. So like, this is very to the book. I believe we even talked about the 4-hour EMA 100 coming right into that 2021 market cycle high. Just kind of telling you that, well, this zone is still a big zone to be watching. Now, you've actually rejected pretty nicely off this setup. And again, at ETA, this is one of our favorite setups, actually, or at least mine on the 4-hour. Because right, it's just, well, it's just very good. You know that you will start getting bullish continuation above a 4-hour EMA 100. It being right into that cycle high just made that a very easy gauge on when to become a bull. I was not a bull on this candle. I was watching for a throwback. We actually got a topping candle and a massive deviation of the 4-hour EMA 100. Again, I'm a very simple trader, so I look. The last time we hit the 4-hour EMA 100 led to the next leg down. The last deviation of it led to the next leg down. So I have to just still look at that as an interesting point. We talked about last stream the 12-hour. Let's check how that went, right? And so the 12-hour got back above the 21 and the 9. Beautiful. That gave you the measured move to the 34. You can see you never was met with a 12-hour buy. Actually, never. Now, the hopium is that, again, you're just going to get a throwback off 65K and move up. But now in the lower time frames, you do have a 12-hour EMA 9 loss. So this ultimately means you still should be looking for a short, and you still should be looking for 65K. Because if you're longing Bitcoin here, I don't really see the idea. You're essentially, I guess, if you're a bull, like doing something like this, but then you could argue that's already lost support, and then you're just drawing enough lines until it gives you something. That doesn't make sense. And so really, I mean, to me, the objective zone is still 65K. You're just using this wick low. That was the bottom before you went all the way up to the 70s. And to me, that makes a lot of sense. And so we want to just be a little cautious here. If into today, going into the weekend, you lose 65K, let that be your first major sign that you are going to move down to 62.2. And once you lose 62.2, that's your confirmation to 58K. I know I mentioned 65K being the confirmation zone, but I'd rather use 62.2. So if anyone's confused on that, we're just kind of fluid and we will change. But 62.2 seems more like a good confirmation because the only objective at that point is to run the lows. At that point, we know what's coming, that weekly SMA 200. So really, in summary, Bitcoin's not bullish at all. 69,200 is still your big spot that you're not supposed to get bullish as long as you're closing under, meaning anyone giving any kind of longs under 69,200 to me, just in my opinion, wants you to lose money because that doesn't make any sense. You're not supposed to be longing a fresh SR of what was macro major resistance, ideally flipped into support, now possibly being flipped back into resistance. It's just a big area of concern and something you just want to be absolutely cautious. But understand that we are still very close to a bounce zone. A bounce zone can easily come in the form of
Well, a weekly SMA 200, that leads to a weekly EMA 9 retest. Now, into March, you're going to confirm a massive monthly sell. Now, we're actually getting this monthly in 1 day, 9 hours, and I think on CME it's closing today, so that's beautiful. We're actually closing and losing this on CME. So for me now, into Sunday, what I would like to see is, are we going to rally very aggressively up to this 76,000 on CME? Or are we just going to massively dump at 69,000 on Sunday? It's like, really, again, I'll still say this. I'm unsure. We're going to reject 69,200 or $76,000. But still, I am very sure that we are going to at least reject in March. So we want to just be very cautious of that. Statistics are still on our side. We statistically are more bearish than bullish. And going into March, this monthly volatility setup is still statistically more likely to fire off to the downside. And so really, I mean, this whole move down, statistics have been our friend. We want to just keep being on the side of statistics. And as long as you're under this, well, 69,200 now, you are going to be more likely to break down on Bitcoin. And you have to be using any move up to that zone as kind of an opportunity for shorts. Remember what we said. Any move up is always going to be an opportunity for shorts, never longs. You're in a bear market. So it's the inverse relation of a bull market. Any move down in a bull's a gift to longs. Any move up is a gift to shorts. And we need to keep using that energy and having that idea, because, well, for some reason in bear markets, when you get these moves up, people start thinking it's time to long. You need to be looking at this as just the short zone, like short opportunity, potentially. Now, let's go to Tether dominance, because again, I've said multiple times, I'm a little unsure if we're actually going to reject 69.2 or 76,000. Maybe Tether dominance will actually guide us a little bit. Now, let's go to the daily, because we had that setup. We talked about this for a while, actually. It's pretty nice that it played out exactly what we wanted it to. And I'm very happy that we know exactly what to watch. And what is that? Well, we were looking at a bullish, right here, bullish reclaim. Now, I was fully in the camp that after you had this massive deviation here, you most likely are going to do that Bitcoin thing where it massively rejects and then ever so slightly starts coming back up, rallies up, and then puts in a bearish retest. And then here's where everyone will become bearish on Bitcoin, when you most likely will have an objective to move down. And that actually is to the T what occurred. You had the deviation, you slowly went back up, and then once you had that bullish reclaim, you had the bullish retest, boom, you got the spring to this 8.56%. Now, I remember I was on stream on Instagram, and we were talking about lower, and then I go to my Tether dominance chart, and it was literally here. It was like when we were right here, and I was like, oh. I was like, damn, never mind, actually. This is actually when we formulated 62.2 here. It's right here. We were live, and I was like, no, we're actually most likely 62.2 is going to be the new range. We're going to bounce. We're probably going to go back up to around 69,000 once you get back 65K. And I really changed my whole analysis once I saw, well, that Tether dominance did fulfill the prophecy. It's very hard for me to keep staying bearish on the lower time frames. Love when people call me. Very hard for me to stay bearish on the lower time frames when we do hit the measured move, because we talked about it. It'd be very inconsiderate to be, well, looking at this kind of setup and not talking about the risk of this actually breaking down. So you move down, but have you lost support yet? No, you've not lost support, right? You're just still within the zone. You've actually hit the daily 21. And now today you're watching to see if you're going to get right back above that daily 9. Or specifically 8.2% will be a better trigger. Daily volatility is in contraction. So you are getting a daily volatility setup brewing going into March, potentially. In the next 2-3 days, this most likely gives you a setup. Maybe into next week, you'll have a volatility setup on Tether dominance.
Now let's see how this weekly is developed. Right, and so does this weekly look of a does this look concerning to you? No. Now, I mean, you could argue maybe there's distribution here, but what I'm really looking at, in my opinion, is we're just actually holding this level that Bitcoin's been, or Tether dominance, been really unable to hold. I mean, look at the reactions here really closely. So we reclaim, we throw it back, we move up, we hit resistance, right? The same resistance we just hit. Resistance is hit, you massively deviate. You lose support. You lower high, and then you break down. So 1, 2, and then it loses it. So you only really were able to stay above the zone 2 times. Or 2 retests, better way to put it. Here you break out. You retest, you move up. And then again, you try to retest and unable to hold it. You move up, you close, unable to retest. So you can see that this zone is actually a pretty big zone that Tether dominance is unable to really hold. And every time we close back under 7.829%, or what is the 7.829%, you do massively reject. So, I mean, you are back up. I mean, you're holding it for 3 weekly closures. That's why I have to be looking at this as still bullish. Still bullish consolidation. Because we know that the weekly's holding it for 1, 2, 3 weeks is going to lead to a massive monthly reclaim potentially. And when you start viewing this on the monthly, it actually starts telling a story. You can just see how big of resistance this zone really was. Tether dominance in its history has only been able to close 1, 2, 3 monthlies above it. So it closing a monthly above that 8.29% is very, very important. Now, look at the last kind of occurrence here. We left a pretty major wick, but we closed above 8.29%. And then you actually got a retest. Now, this was a, let's see here, how big of a candle was this? 13%. May, where's May? Interesting. So June, this is where you wicked all the way up to 9.4%. And right, this is when Bitcoin lost the monthly 34 in 2022. So, right, you can really argue that you're just stronger in 2026. A lot stronger, actually. And volatility is not even capped out. Like, it's not even at 50%. It's at 38% and still going. And this volatility setup is still firing off on the monthly. And you're in a monthly breakout still. Now, let's see how this will turn into the bi-monthly, actually. Let's see if we've closed bi-monthlies under. Let's see. Same thing, 1 or 2, done 2. Right, so you really can't see. This is a big thing on Tether dominant. You are getting a pretty big setup here. And my point was, in the monthly, you left a pretty nasty wick to the upside, but you still closed above support, and this still gave you a 13% move up. Now, into March, what you'd want to see is maybe a little retest and a move up. And so now we're kind of, right, getting our ideas more concreted. Maybe then 69,200 does end up rejecting us, and we're not going to see 76,000 on Bitcoin. Let's see at current market price what this move would mean. So that's about a 3.9%. And again, I'm a simple trader. I'm just looking at the reactions. And even here, got a retest, and then you moved up to the next zone, 8%. Here, went up. This was a trap. So this is about a 3.8% move to the downside on Tether dominance. We'll just go back to Bitcoin really fast.
that could, you know, actually mean that into March, you may just actually rally up 3% and you may actually just retest $69,000. And again, it kind of makes sense, right? I've actually said the cycle high, in my opinion, is really the most important gauge right now. This is the most important thing at this point. So then, yeah, maybe on the bi-monthly, you're just going to rally up to that 21 and reject. And it'll be something like what we had here. Lost the monthly 9, rallied up to it, massively rejected. So actually now I'd be very cautious of Bitcoin. Really, maybe once it hits 58,000 to just reach 69,000 again. Maybe that'll be the new range, 58K to 69.2 before you break down. To me, this seems more likely because Tether dominance is just still in that spot. You have the same setup as well, which was just reclaim, shoot up, reclaim, let's just shoot up now. So Tether dominance looks very bullish to me. I really, we're in a big spot here and we're very close to a macro high on Tether dominance. It really would not take much to test this January 2022 wick high, in my opinion. Once you make a macro high on Tether dominance, it's really going to confirm it. Well, Tether dominance is in a macro uptrend, something we've actually not been able to confirm. Here you had your higher high, higher low, but it's all question marks until you get a higher high break, confirming this into a macro uptrend. Now remember, if this isn't a macro uptrend and it's confirmed now, that could mean that, yeah, we are in a super cycle to the downside on Bitcoin. So just something to be watching carefully. Super cycle is more of a joke, but you could just argue you're in a, well, very, very strong bear market that you've not really ever seen before in crypto. So Tether dominance analysis actually helps me a lot into March, kind of gear and think of trades, in my opinion. And well, to me, it seems like the daily 9 is about to get reclaimed. Daily 9 could easily start bringing us back to around 8.2%. Once you reclaim 8.2%, you could move up to 8.6. But still, for me, as long as you're closing this monthly back above 7.829%, you have to be watching this zone as a massive shift and perhaps just the next zone that's going to SR for us. What was resistance will be flipped into support. And so I'll be looking for this kind of move into March, in my opinion, which will mean that, well, Bitcoin may just reject 69,200 into March. And that higher, that gap, all of this may just be a trap. We're actually not going to get it. And you can trap bears too, covering your shorts. You start wanting this move up, and Bitcoin actually just ends up doing this and then that. And I have to ask here, what would be more painful? Really, what would be more painful? A move up to 76 and then down, predictable, or a very aggressive, just doesn't even make bears comfortable to short because we're all expecting a little higher, and we just get a massive move down of like 40% off a very shallow 3% move up. I think this would be actually more painful, and this would actually gear up for that consolidation scenario I talked about. Because if we end up just massively rejecting into March, like we get a 3% move up that dumps 40%, and then we end up doing this, what are you probably not going to want to do again? Buy Bitcoin, invest in it, long it, because it's just been fucking you this whole move down. You're just going to be done. This is then when we start buying Bitcoin. And then you get maybe a swipe down and move back in that range, and it's bottomed, and then you start moving up. So really how I see this bear market playing out, it could just aggressively move all the way down very, very, very fast to like 39,000. That's our new range, perhaps a wick low to 29K. We then consolidate for for like 2 years. I hope we don't consolidate for 2 years, but I mean, it's either that or we're just going to literally move down to like $5,000 on Bitcoin if it doesn't. And we actually are going to probably just run Saylor's liquidation price. Which I know that seems crazy, but he probably shouldn't have told anyone that price.
And probably it's public, so whatever. So that's Bitcoin. That's Tether dominance. To me, it seems like we are just going to retest 69,200 and move down. That'll correlate to a monthly reclaim of support at 7.829%. Now we go to our Bitcoin dominance chart here. Actually, well, same story, confirming a massive thing going into March, which is, well, perhaps you're going to get a range breakdown dictated by a weekly EMA 100 loss. That'll mean that your next target will be a weekly SMA 200. And remember, this Bitcoin dominance moving down has mean that Bitcoin's moving down. This is very important because we're about to confirm a breakdown into March, and you have to really be cautious that this month, this weekly volatility setup, which is the biggest setup you've ever had in this chart's history, is potentially gearing up for a move firing off into March. If this fires off into March, you're really not going to like stop until 53% minimum. About 9% move down. And that's minimum. That's assuming we hold. If you lose this weekly SMA 200, look at the last reaction. You'll just get a capitulation. And you'll end up dumping all the way down towards that 46%. Could look something like this. You get a bounce, you retest, you lose the SMA 200, and then you capitulate down. And then that kind of holds. And then you can kind of get, Jesus toast with it, do something like this, and say, well, hopefully it holds the regression. Because if it doesn't, then yeah, I mean, it's probably going to end up going down to like 39%. And then at that point, you have to really be wondering, going back to here, turning off everything, is this just in a macro downtrend? Funny how that works, right? It's Tether dominance in a macro uptrend, is Bitcoin dominance in a macro downtrend. And don't get it twisted. This doesn't mean your alts are going to do well. No. It just means everything's going to move down. Everything. Daddy Bitcoin's not going to help anything. Because this is in a downtrend too. If you're someone that just got excited for your alts to move up, Ether's Bitcoin then is in a macro downtrend. So this would just be very bad. And it looks like really the last few years just printed the next lower high at a very predictable spot. And you even have a yearly evening star. Very interesting to see that. Which means that this year, you're just going to get massive follow through down. And at this perspective, it's like the stair step up, elevator down. Really only objective move is around 39% to around 35%, really. Versus getting back above the yearly 9, next objective move would be 73% to all the way to like 95%. So you have to really be wondering which side is it going to go. Well, you still are in a downtrend here. You're just putting in a series of lower highs, even if you're using the, genesis of this chart. This was just this will never get hit again. Lower high, lower high. And look at on Bitcoin dominance at yearly. I mean, this came down, it's 43% in one yearly candle. That really puts into question if like this evening star is about to give us a major move down. 6 months still looks very bearish as well. Very bearish. Here. Probably not, right? Ooh, yes. Okay, so this bi-monthly is very close to losing that median. So we need to be watching that carefully. If we lose this median, you'll get a measured move to 52% or about a 10% move down. And the monthly is in breakdown. And it still says the move should take you around 57.8%, if not lower. And look at this. In the bull market, you're in a monthly HPDR breakout. Isn't that funny? Like literally here, you break out, move up, you retest, you move up. You break out again, you retest, you move up, retest, move up.
Here you are back within the blue zone, August, October, September, October. October, you break down. That's interesting, right? Because we know what occurred in October. How was October 10th, bulls? Well, it's quiet because they got decimated, extinct. That was an extinction event. So then here we see in October, that's when Bitcoin dominance actually entered into a breakdown. You have that nasty wick, that back wick that led to a trap. And then you're in a breakdown, and now you're in a fresh breakdown again. Interesting. So really, you're just getting like the counter opposite. Like bull market, you're in a breakdown out. Bear market, you're just in a consistent breakdown. But this makes it very juicy because you're very like, you haven't really moved down that much yet on Bitcoin dominance. Like really, in all honesty, like this could really start breaking down. Look at this gap to 61.8% to the 78.6. Like this will take it from 56% all the way down to 45%. That's insane. So there is major moves coming in crypto, in my opinion. And it's really still gearing up for that in March, really. And here, even Confluence, that weekly EMA 100, once lost, most likely gives you a big dump. You have this that bottom 38.2%. And again, well, the last major breakdown in, let's see here, July occurred off the 38.2%, getting lost. Look at Bitcoin finally getting that lower time frame move down. So right, remember 65K is still our objective zone. So we're watching that very carefully. But going back to Bitcoin dominance, it's looking very concerning. Very, very, very concerning. And even this daily, if you move up, you're technically in a SFP, you're looking at the daily 9 to kind of just be the spot. That could mean that you just move up and then reject. That just gives you kind of like a little bear flag here. So Bitcoin dominance is looking very corrective going into March. I'd be very cautious of this. Markets as a whole look very bad going into March. Very, very, very bad. And I know what people are thinking. It must look so bad. We must just go up. But I mean, really, it has not been like that. It's been, the system is all telling us what's going to occur, and it just has been occurring. It's like the bi-weekly consolidation. It just seemed like it should go up. But again, it just never reclaimed that bi-weekly 34 and it went down. Everything in crypto is looking very concerning to me. Now, we'll look here at total. I think total actually was interesting on the higher time frames. Yeah, it is, because you are actually confirming a sell on total market cap. Let me get the 55 off. Right, and look at the last sell. I mean, this was in the deep part of the bear market, and this is really just what led Bitcoin down to that 15K region. The issue is now, I mean, you're getting this at a 2.25 trillion market cap, not a 800 billion market cap. Like this still can go down a lot. Now, monthly volatility is firing off. This is interesting because you've only had one setup. This setup was in the bull market, right? Look at that, October, November 2023. What is this? Our Hamas setup, I guess. That's what we used to call it. OGs now. But now what we're getting is, well, another volatility setup on the monthly. But in this time, we're not in a bull market. We're in a bear market. And so you have to really be wondering if, well, again, into March is total just confirming a massive breakdown. And your only objective here is about 1.53 trillion. Playing into the idea that, well, crypto can go down a little bit lower, like, 32%. We can wipe out about 724 billion off the market cap. But then maybe this ends up getting us some kind of bottom. And we do notice this spot has provided us pretty nice bounces. Just extend it out.
some nice bounces, some nice dumps, bounces. Most importantly, just like on Bitcoin, that weekly, well, firstly, monthly EMA 100, and then you go to your bi-weekly and you have your SMA 200 there as well. Funny how these charts are lined up. And notice here on the market cap, you did lose your bi-weekly EMA 100. Something on Bitcoin we, well, still haven't confirmed quite yet. So then looking at the market cap total, you maybe could argue that, well, this is just front running that, or at least just more, yeah, just front running that on the index. And on the index, it's most likely going to get lost in 2 days. Yeah, pretty epically bad. Like if I was wanting to be a perma bull, what could I squeeze out that's bullish? Like, let's really look at this. Nothing here. Like, what could I try to convince you all that Bitcoin's bullish? Nothing's here. Like, you're about to lose this 21. It'll take you to the 34. That means you're going to take out this last bi-monthly low. Not good. You're at the lowest monthly, bi-monthly volatility. And into March, you could potentially confirm this setup going, well, again, into the, March, April. Oh, here it is. Okay, cool. So if I was a perma bull, I'd say, yeah, bottoms off the 21. Negating the fact that you are in a deviation setup. And if you get any kind of bounce from this point, most likely just leads to a retest. But that's what I always ask myself, like when I do these analysis, what's the opposite end saying, right? Like if I was a perma bull, what could I squeeze out of this? It's very hard. I'll just say that. We had to go to a quarterly to squeeze something out. So just understand that if you're trying to long Bitcoin, it's very hard to kind of get some kind of long idea here. So just be fully aware of that. Bitcoin to me looks very weak. I still stand on what we said. Under 69,200, you are literally not supposed to be longing Bitcoin at all. You're not even supposed to be considering longing Bitcoin under 69,200. There's a reason on ETA we've given no longs. We've only given shorts. And so far, our objective is going to be met today. $65,000 seems next to me. It's, but like a ball sack here away anyway, so might as well hit that. You lose 65K, you'll move down to 62.2. It's when you lose 62.2, that's going to confirm 58K for me. And that's a big spot. I'm not going to want to short into 58K because what we've seen or identified so far on Bitcoin in correlation with Tether dominance is you most likely rally back to 69,200 in March. Now, that does not mean today you're going to do this or even tomorrow. It most likely means you're going to dump aggressively. Everyone's going to get bearish going into March. You most likely get a little bounce up. Everyone will get bullish going into March or in the middle of March. And then this most likely rejects, taking us down to our objective zone, 49,000 to 39,000. It is a big range. I understand that. But to me, it really does seem likely into March, you're going to reject 69,200, very shallow rejection that will lead to about a 40 to 45% move down. And I can confidently say that really because we're getting a pretty massive monthly volatility setup while also losing bi-monthly 21. So logically, you should look at that kind of zone as a retest zone, and that is at 69,000 for the culture. So into March, I think it's going to be one of the best trading months we'll ever have. We just need to be paying attention. And so for me now, Bitcoin's very bearish. Be fully aware of that. Watch very carefully 69,000 going into March and into, and on Monday, we'll have a really good, clear kind of, objective zone, in my opinion, and we'll really be able to see where the HPDR updates going into March and where these zones actually step up or down. But yeah, for me, very bearish still on Bitcoin, and I see really no hopium for bulls here. And can quickly change if we get back above 69,200. But until then, not longing has saved us a lot of money. So we'll just keep looking at that as confirmation of our ideas. Share my screen.
By the way, an interesting one. If you divide Bitcoin between Bitcoin and gold, that's another chart that's showing you that it's way weaker than anything else you've ever seen in a while. And I yeah. really love what you brought up, Alex. You were saying, and I think this is also adding to the flavor of Bitcoin on this downtrend, which is we get the actual move that everyone's waiting for immediately, and then everyone just stays waiting for it. That's been like the flavor of it. Remember the 98? Remember like above in the 116s? We've always Yeah. been waiting for that movement, and then we're like, oh wait, maybe it happened. And this time around, when Bitcoin fell, and then we just had this pump a few days ago, that was kind of like the area. So if we go back to revisit those highs, take them out, and then go down, I would say that's the next leg down. Then everything you're saying makes a lot of sense right now. Yeah, and it's just the charts just really confirming that. Even look at your gold versus Bitcoin; it's looking strong. Crazy, right? Yeah, It's looking very bottomy here. Like gold is going to continue outperforming Bitcoin, while Bitcoin is going to keep going down. Peter Schiff is getting a massive hard on looking at this. And I got to say, I'm a big fan of the narrative right now. The fact that they told every stupid person that exists and breeds that don't worry about it. The market manipulators are gone. Guys, do not. I mean, how stupid do you need to be to really just go around and tell people that that's the story that's going on? Then today, like, think about this. Go back to the Great Depression times, and remember the unemployment went above 25%. Imagine while everybody's getting fired that you're telling me, dude, companies are gonna be fucking bullish as fuck. Getting fired, super bullish. Because that's what they're doing right now. That's the story they're selling right now. Dude, AI, Jack Dorsey fired these people. Oh, it's so bullish. And then you have all of the morons that repeat all the stories putting it together, right? They released 2 pieces of news. Jack Dorsey fired like 4,000 people, and they released the other piece of news. The stock from Jack Dorsey's company went up. And then their job, like a Gareth job, would be, wait a minute, I'm seeing signals right here. Seems like the firings caused the price to go up. Price is going to go up when everyone gets fired. So now everyone is on, like, this is genius, by the way. They made everyone think that the more they fire people, the more shit's going to go up. I saw accounts saying that exact thing too. But that's what I'm saying. And by the way, it's because they put it together. Like I said, they're analyzing these news. They put the 2 news together, which is the way that it works. And then they say that. Do you understand how stupid that is? Like, you know how long it'll take for companies to not only fire the people and benefit from the excess. What happens to all the money that these people don't have anymore to spend? Like, it's like they're 5-year-olds. Like these people, these analysts, it's unbelievable. Everything you said just right now hit even harder. I'm sorry, Farin, go on. So this is basically a comparison between gold and Bitcoin based on the a very long-term time frame. So this is more so like a macro downtrend, but this is very, 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 very long term. So yeah, in the long term, Bitcoin probably gonna outperform gold like continuously has been, but this is over several years. So this could be over like the next 2 Bitcoin cycles. It could be the next 3 Bitcoin cycles before this ends up playing out. And what this likes to do is it goes up to in the Bitcoin bear markets towards the 100% on this HPDR, and then from there you get your Bitcoin bull market, and then Bitcoin starts outperforming. You get another lower low, then you get your Bitcoin bear market. Here's 2018. You get your move to that 100%. Then you get your next Bitcoin bull market. Here's 2021. Here's 2022 bear market. Here's your next bull market, 2024, 2025, and now you're getting your bear market move towards the 100%. And the 100% right now is at about 0.1, somewhere around 0.11. So if you were to see how much of a move that is currently from here, that's about, geez, doesn't look like that much on the chart, but that's like 40% up from where we are right now. Pretty devastating of a move of Bitcoin going down versus gold either staying relatively the same or moving up. And somewhere around there is where you're likely going to have to 100% once again make your next lower high, and then that's probably going to be where your Bitcoin bear market ends, your next Bitcoin bull market starts, and you get a pretty massive move in the other direction. But now let's go back to Bitcoin. Where's my good old friend Bitcoin?
on the bluffing chart. Alrighty. Momentum on the daily is now starting to flip down, is entering into the bearish control zone with volatility now starting to expand from extreme lows. We are forming hidden bearish divergence because we have taken out these previous highs on momentum. The price is still making a lower high. And that will confirm with any close below $66,460. And that also gives us a close below the 38.2%, which gives us a move down to the 78.6, which right now is at about $63,700. And the jewel is still giving us a buy signal, although the curvature is starting to go kind of flat. Right. 12 hours still flipped up, entering into the bullish control zone with volatility expanding. Likely you will get a move down towards the top 38.2% from here, which is at about that 64.4 area. And the median is that previous 63s number that we just saw. And you're also forming hidden bearish divergence on the 12-hour because you're making a higher high on momentum with prices making a lower high. That one is confirmed, by the way. 8 hours also flipping to the downside. 8-hour also has hidden bearish divergence, entering into the bearish control zone. You have lost 38.2%. So if you do see a bounce upward, somewhere around 66.6 is going to be resistance. Nice number, 666. And likely that it's going to reject, and it's also a retest of all of your cluster of EMAs here, and then that's likely going to bring you down to 64s. And you are now losing the buy signal on the 8-hour jewel. 4 hours, right? We're trying to flip back up here, but still flip down, still below the moving average, still in the bearish control zone. And once you take out about 66.6, then you are likely just going to dump from there. If you can take out to the upside 66.3, then you're likely going to go a little higher towards that 38.2% at that $67,000 area. Although, as long as you are closing below about 66.5, or maybe 67.5, you are likely going to just make a lower high. You came close to a silver crossing up here, but then they just diverged because you got a massive dump ski. Mm-hmm. 2 days now freshly flipping down. Volatility is now expanding from extreme lows. You're still getting the buy signal on the jewel, but it's starting to shift around now. Now that you've dropped below the 38.2%, if you do close below that 38.2%, this is just going to be a bearish retest, and you're likely going to dump towards somewhere around $59,000 to $58,000 at that point. We've got 7.5 hours left to go, so quite a long time. 5 days currently just getting a rejection from that 5 EMA. Momentum on the 5-day is starting to flip back up with volatility going into contraction. We want ideally we want to see continue to close over this candle's close, which is at about $64,000. As long as you're closing over $64,000, it's a little more likely to get that move up to retest the $72,000 area. Close below this area though, then you're just going to dump to 58,000. Weekly also still positioned down with volatility still expanding. Weekly is front running that 5, and the weekly is once again back below the 78.6%. And as long as you're below the 78.6% on a weekly closing basis at 67,400, you are likely to come down towards this 58,200 SMA. The week is also starting to flip back up with volatility going into contraction. Nice number on volatility, 69%. Same thing on momentum, 69%. Nice number. You close in about 2 days. Once you get this close below this 100 EMA, that is going to give you your move down to $58,000, which is your 78.6%. Monthly also positioned to the downside with bearish divergence, with lower highs on momentum, the higher highs on price. Volatility is expanding, and you are getting that sell signal on the jewel with the pink crossing below the yellow, and you are completely skipping over the neutral phase and going to the sell phase. The only other time that you've had this was in the 2018 bear market. And the only other time you've had pink below the yellow was back before Luna, and this is happening even higher up than it did on Luna. So theoretically, it should be a stronger move.
And you're once again approaching that 78.6%, although you get a monthly close tomorrow. If the bears can push it down just a little bit and give us the monthly close below 64,400, that's what's going to activate our breakdown into the 40s. And quarterly is right on the edge also at that 61.8%, at 64, 69, 64.9 or 65,000. Once you get that close below that area, that gives you your breakdown into the 40s. Let's look at RSI. You're muted, dude. I was like, how long is it taking him to just get here? Go on, I'm sorry. I guess when I took out my AirPod to scratch my ear, it mutes you. Oh, yeah, I did. All right, so I'll start over then. So daily on Tether dominance is forming a drive of hidden bullish divergence. This is 3 drives of hidden bullish divergence. This is going to confirm with any close over, let's see, a 7.901%. And that will give you a target towards the bullish control zone, which currently is sitting at about 8.39%, not really much higher. And volatility is now almost back to extreme lows. 12 hours already confirmed the hidden bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over 7.9%, and your next move is into the bullish control zone. It's at 8.33%. Critical zones at 9.7%. Closer to that 10% area. 8 hours also got hidden bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over 7.9%. Your next move is into the bullish control zones. That's at about 8.5%. Critical zones at 10%. That'll be a new all-time high for Tether dominance, by the way. 4 hours also has hidden bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over 7.93%, and your next move is into the bullish control zone. That's at about 8.5%. 2 hours also got bullish divergence. This will be active as long as you're closing over 7.92%. Next move is into the critical zone. That's at about 8.36%. Local top on the 2-day, that would give you a move down to the edge of the bullish control zone. That's at about 7.7%. Have we hit that so far? Yeah, we have actually. I'm looking pumpy here for Tether. That's fucked up because I bought Solana on this dip right now just to hedge myself because I'm buying an NFT tomorrow. I'm like, this fucking market is such a piece of shit. It's going to pump to 100 and I'm going to be fucking mad as fuck. So I hedge myself at 83. It's 82. All right, not too bad. All right, that's good. Yeah, if it goes lower, whatever, dude, I'll add more. And buy more. You can't be liquidated. Yeah, you cannot be liquidated in spot, thank God. But with my luck, I'd find a way to get it done. Oh, you know what happened to me once? I bought, I had sold an NFT for almost $15,000, and I swapped my Solana for USDT, but it was a fake USDT. That when I swapped it, whoever owned that USDT had the ability to just like suck all my money out of my wallet. Thank God, none of my NFTs, but I got to Spain. I was flying, and when I landed in Spain, I saw the first transaction. Like, congratulations, you sent whatever to this wallet, and then I started getting one every 2 milliseconds until my money was gone completely. So I've managed to fuck up like that before. The similar thing I've done to that is when I tried to buy an NFT for the first time, and then I received some shitcoin in my wallet, and then I clicked accept this coin, and then next thing I know, my entire wallet was drained. Yeah, rookie mistake. Hey, everybody goes through it. That was mine. You at least lost one NFT. I lost 15 grand.
I had like 2,500 bucks of Solana and one NFT, and it all got wiped. Oh, Not the worst, but I guess the scammer had a nice come up. yeah, good for him. Damn. Some dude in Bangladesh probably is able to feed his family for the next 6 months now. God bless him. God bless for 6 months, for like 30 years. Shit, 2,500 bucks goes a long way in Bangladesh. Oh, fuck yeah. Let's go back to the daily. Go to Bitcoin. All right. Daily on Bitcoin is currently forming a drive of hidden bearish divergence. This is going to confirm with any close below $68,000, and then this will give you a target towards the bearish control zone, which you're very close to. It's at about 64,700, and then the critical zone. This is the more important number. It's currently sitting at about $49,000. And how many drives? This is going to be multiple drives of hidden bearish divergence. Fuck, I hate it when that happens. This is 1, 2, 3, 4 drives. Making a local top on the 12-hour also. Targets the bearish control zone, pretty close to that, 64.7. 8-hour already has hidden bearish divergence. This will be active as long as you're closing below $68,000. Next target is the bearish control zone. That sits at about 62.7. Nothing quite here. 2 hours got bearish divergence. Critical zones at 64,000. Nothing quite. Weekly has got a magnet towards that 200 SMA, and now it's beautifully lining up with my meme line here. And quarterly's got bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below $114,000. You've already hit the easy target, which was somewhere between $71,000 and $66,000. Your next target is going to be around $40,000, somewhere around like $46,000. And 6 months is now forming 3 drives of bearish divergence. This is going to confirm with any close below 74,441. And then that gives you a move down to this 21 EMA, which is currently at about $43,000. But on this next open, it's going to line up with this meme line here and this previous 6-month closing high at about $46,000. Now let's switch over to momentum. Luna wants attention as of this moment and has jumped into my lap, but that's okay. She's sitting down now. What a good girl. Yeah, she knows to not block the screen. Oh, wow. What a sophisticated girl. Fabo doesn't give you that respect. Yeah, same Vinny. Vinny comes over when I'm on my computer on the couch. He sits next to me and goes with his unbelievably huge paw to fucking make me scratch him. If I have my computer, he'll push my computer away. He's a dick. And he's very strong. He's 75 pounds. Fabo likes to sit on the computer. I mean, on the keyboard. Tata does that bullshit. It's very feline, if you will, right? He's a chunky boy. Yeah, he's a big boy. So on the daily, we are starting to get momentum starting to freshly flip back up. This is still within the bearish control zone. So on this next projected open, you're going to be at the edge of the bearish control zone. We have to watch the pivot. No, lunatic. This is my comida, not for you. This is on this next open, whenever it gets to the edge of the bearish control zone, we have to see where the pivot goes to. If the pivot does go up, that is going to signal bearishness. Please stop. No. Okay. That is going to signal. That is going to signal bearishness. If the pivot does go up at the edge of the bearish control zone, and it's more likely going to flip down at that point, and likely going to make its way into the critical zone. But we have to see what the pivot is at that point. And zoom back out. So there's anything here, just some hidden bearish divergence, although you haven't validated it with momentum flipping back up. 12 hours also flipped up with a derp of life, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 65,600.
8 hours now freshly flipped down, rejecting the bullish control zone, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 68,000. 68,000 comes up again. And 4 hours also flipped down with a dope of death, and it's going to remain flipped down. Volatility is close to expanding. It's going to remain flipped down as long as you're closing below 68,400. Plus, you've got hidden bearish divergences across the board. 2 days currently freshly flipped down with volatility contracting, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $65,200. 5 days currently also flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 63,700. So that's very close to flipping back up. And what was the 2-day pivot? That is 65,000. So that's also very close to flipping back up. Weekly is also flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 68,900. So let's say $69,000. Nice number. 2-week is currently also flipped down with volatility expanding from 2 periods of 0%, giving you a downside volatility setup on the 2-week, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 72,700. So if you do get that 5-day and 2-day to flip back up, that's likely going to give you that retest of the 72,000, which is just going to be a retest of this pivot. Please stop trying lunatic, and then you're going to continue getting with this 2-week downside setup. Just one quick question. Did Luna invest in Luna? Or why is she a lunatic? We call her lunatic now more often than we say Luna. And now also the other family members call her lunatic as well. Oh, that's amazing. Whenever she hears lunatic, she comes, so she knows that's her name. Yeah, now I love that about animals. Whenever you come up with, which by the way, through their lifetime, they have like 39 million names, right? Like, well, nicknames, one name, and they learn every single one. And they come. It's the best. She also comes for lunaticate. No way. That's fucking amazing. Oh, wow. $81 on Solana. Fuck. So now on monthly, we are getting monthly very close to firing off the volatility setup to the downside. Also, we're getting volatility starting to get over that moving average, getting very close to our little mean line here at 15%. And momentum is currently flipped down. You are losing you are very close to entering into the bearish control zone, and you are going to be flipped down as long as you're closing below $115,500. Every single time momentum has entered into the bearish control zone on the monthly, it has been a bear market every single time. 100% hit rate on that one. And quarterly is also flipping down, losing the critical zone with volatility approaching the lowest point ever, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $108,000. So on the high time frames, it's shifting very heavily into bearish control. 6 months is forming 3 drives of bearish divergence, which is going to confirm with any close below 74,441. Quarterly is already confirmed bearish divergence. Monthly also has bearish divergence. Monthly is very close to firing off a volatility setup to the downside. 2-week already is firing off a volatility setup to the downside. All of your low time frames are now freshly flipping to the downside. Daily is very close to flipping to the downside. Let me check what the pivot was one more time. Yeah, daily is pivot is at about 65,900, very close to flipping down. Plus, you got hidden bearish divergences across the board, making it likely you are going to test somewhere around $64,000. But that area does hold, and then your 2-day and your 5-day do flip back up. I do think you're going to bounce from that area, all depending on if those flip back up, and that will take you back towards $72,000, which is that 5-day 200 SMA plus your weekly pivot. And at that point, you are if you can get to that area, high probability you will reject that area and then go towards somewhere around $58,000. Tap your weekly pivot. I mean your weekly 200 SMA, somewhere around $55,000 to $58,000, and that move up completely relies on if you can flip that 2-day and 5-day back up. If you don't flip those back up, then that move is completely scratched out, and you're likely just going to go down to $58,000 first. And the invalidation for being bearish is going to be getting a weekly close over about $98,000 if you want to be conservative, for like $80,000 if you want to be super aggressive. I just realized, Senor, I have a conference call at 9:30 for something that I planned yesterday that I absolutely forgot because I did mushrooms.
I'll take over from here and I'll answer as many questions on the chat as possible, and I'll give them whatever analysis, which they know it's the B team. I'm sorry, that's what they get. But before I let you go, is there anything else, because it's fresh for you, that you'd like to say and add before you go? And yeah, I'm sorry about that. Totally no forgot. worries. If I didn't get the message, good. I would have not fucking been on the call. So I'm sorry. No worries. I get to eat sooner, so Good for you. Excellent. Well, thank you so much, dude. Much appreciated. Thank you, Alex. I know you're listening. And whatever you guys need, I'll be here all day. muchas gracias. 9:30 and 10:30. Thank you. Hasta luego and buenos dias, muchachos, because it's still buenos dias. Hasta luego, buenos dias. Alex, anything before you go? Oh, we're dipping? All right. Yeah, I got to dip you guys because I have an hour left, so I'm going to take care of everyone on the chat right here. And I have a conference call I completely forgot about. No, perfect. Happy Friday, and just pay attention to the Discord. We'll be watching 65,000 on Bitcoin. That'll be the decision point. Oh shit, it's Friday. Yeah. I just noticed. Yeah, it's fucking amazing. Right on. I'll see you guys in a bit. Thank Coach you. Loco signing off. Bye. Ok, antes de darles el análisis, les quería contestar a todo el mundo que está en el chat, primero de Elite Trading Academy. Me tengo que ir en una hora, tengo una llamada y se me completamente olvidó. Ahora vamos a ver Solana, Canito. También vemos Microsoft en putiza. Vamos a ver cómo va ese corto de Nvidia. Vamos a ver Oclo. Les voy a enseñar JD en putiza, todas estas cosas, ¿ok? Y veo que las que más preguntas tienen acá es básicamente lo que acabamos de hacer, ¿no? Voy a empezar con esto. Tienen que entender lo que sigue. En este momento, y esto es algo que me encantó que dijo Alex, en este momento lo que están construyendo es una narrativa positiva, ¿no? Lo entienden. Ya capturaron a los güey. Oigan, es que, güey, ¿pueden entender el nivel de qué tan tontos somos para caer en estas cosas? Les dijeron que ya capturaron, ya sacaron de esto a la gente que manipulaba el mercado de Jane Street. Eso es alcista, ¿no? Una vez más, eso te están vendiendo que es alcista y te están vendiendo esta historia, ¿no? Esa es una, que no tiene nada que ver con la verdad, pero ahí te la están vendiendo, es alcista. 2, los despidos de la IA, alcista. 3, se acabó el mercado bajista, hemos visto todos los fondos, podemos ir para arriba. Y 4, todo el mundo está esperando rebotes en Bitcoin, ¿ok? A la alza. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Ven cómo cada que el señor sale al parque y te dice que encontró fondo y que vamos a subir mínimo a los 110 o lo que sea y nunca llegamos? La última vez que eso ocurrió fue cuando hicimos el corto en los 98. Y cuando hicimos el corto en los 98, fuimos literalmente llegamos a los 98 en putiza, en Bitcoin. Y cuando llegamos, cayó. Y luego cayó y se quedó por ahí y luego ya cayó fuerte. En lo que estábamos esperando a que llegáramos a 100,000, 103,000, 106,000, ¿se acuerdan de eso? Todo el mundo se quedó viendo para arriba en lo que Bitcoin caía. Y decían, es alcista. El sabor de Bitcoin en este ciclo bajista ha sido putazos para abajo. Y en cuanto tenemos los putazos para abajo, instantáneamente nos da el pompazo a la zona donde ya no va a regresar y se queda abajo, en lo que todos acumulan esperando esa oportunidad de long a esa zona o están comprando en spot, ¿no? Si están leyendo, escuchando a la gente que va al parque diario o Andrew Tate, pendejadas así, o a cualquier otro güey. Para mí, y les voy a enseñar ya la tabla, y ahorita entro en putiza en, ¿cómo se llama? En estos otros subtemas. ¿Ok? Déjenme, me pongo aquí abajo. Pues quiero que vean lo hermoso. Si me peiné hoy, bueno, no me peiné, pero entienden lo que digo. Voy a poner la diaria. Y esto fue lo que ocurrió. Caímos en noviembre, el 20 de noviembre, y estuvimos esperando, ¿no? 25 días fue donde vimos el tope. Y toda esta bajada, toda esta bajada que están viendo en la tabla acá, esta, enterita, todo el mundo compró este dip. Todos. Y una vez más, ¿cuál fue la señal sencilla de captar? Estás, ¿qué? Bandereando bajistamente. Ya saben que Bitcoin consolida alcistamente antes de caer. ¿Ok? Adivinen qué perradas estamos haciendo en este momento.
¿no? Para antes caer. Y acá, lo que me gustó de este movimiento para abajo fue lo en putiza que llegamos a los 72. Y de ahí, más abajo y más abajo. Les voy a decir algo. Para mí, puede ser que de esto, porque acuérdense, estamos buscando un fondo ahorita. ¿Ok? Estamos buscando un fondo ahorita. ¿Por qué se los digo? Porque en la diaria, recuerden, es bien fácil empezar a spotar tendencias. Alto, bajo. Alto, y ahora estás formando el bajo. No importa cómo lo quieras ver, estás formando el bajo. Tiene que ser esta vela. ¿Por qué? Porque es más baja que esta. Si esta vela de acá cierra por debajo de los 66, vas a tener una gran probabilidad de venir a los 62. ¿Ok? Y aquí podrías una vez más rebotar. Les digo, es imposible saber cuándo nos lo van a voltear, pero también recuerden, vivimos en la época de lo surreal, donde están haciendo que tu Paco favorito y todo el mundo crea que los despidos son alcistas. ¿Ok? Vivimos en el momento en donde es más fácil convencer a la gente de un día a otro que es alcista y bajista. ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Uno, están convenciendo a todo el mundo que ya vimos el fondo, que viene un rebote. El capo ese de cripto que siempre se equivoca en todo, está diciendo que vamos para arriba, que encontró la zona de no sé qué. Tenemos que protegernos de todo esto. La narrativa es alcista. El sentimiento es alcista. Todo el mundo está esperando el rebote. Solamente quiero que piensen eso cuando estén viendo su tabla acá y tomemos la decisión. Por eso les doy rangos. Tú tomas la decisión qué trade quieres hacer. Corto, no lo vas a hacer acá, papá. Ni de chiste. Era aquí arriba. ¿Ok? Long, aquí podrías. Tienes argumento para ello. Pero me voy a ir a la de 4 horas en putiza. Y vean la gatada. Vean la gatada. La de 4 horas acá. Ahora faltan casi 3 horas. Esta puta vela cerró arriba. ¿Ok? Si esta vela no cierra por acá, vas a la parte de abajo. Es lo único que tienes que empezar. Este tipo de cositas son los que tienes que empezar a ver para darte cuenta de cómo va. Y ahora me van a decir, a ver, ponla de 2 horas. No, 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 no. Mi time frame grande más chico son 4 horas para contarlo en este escenario, en este tipo de escenarios. 1 hora estoy seguro tiene cierres arriba y abajo. ¿Quieres confundirte chido? Aquí está la de 1 hora. ¿Cuál es? Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Por eso quitas el ruido. 4 horas. Cierra arriba y este sería, te llevas el mínimo de esta vela en los 65 ahorita, tal cual como lo estás viendo. Te lo llevas. Tienes una muy alta probabilidad, si no existe un cierre por encima de esto, que continúes para abajo. Y atentos, pueden ver la caída. ¡Uy! Pueden ver la caída. La volatilidad está empujando ante la caída. Un segundo. Está rebotando. Sí. La volatilidad quiere expandir con esto cayendo. Ojo, si esto no es el fondo y podemos ver que nos llevamos esto. Bueno, ya se lo llevó, güey. Pero tendrías que subir. Es lo que dijimos. ¿Por qué? Porque si haces esto y subes, es alcista y definitivamente vas al rebote. Pero tienes que estar arriba de esta línea, la de los 66 que les dejé en Discord. ¿Ok? Es básicamente eso. Si yo tuviera esta vela, es la que me va a dar la pauta a mí. Si en esta vela tengo el cierre por encima de esta línea amarilla, ¿qué es lo que voy a hacer? Long. Si esta vela me da el cierre por abajo de la línea amarilla, ¿qué voy a hacer? Cuando regrese el precio a revisitar los 66, corto. ¿Ok? Es que nos quede bastante claro. Y ahora, 66, damas y caballeros, es la media del rango. Si 66 es la media del rango, movimiento es 5%, que fue lo que les había puesto la última vez. Es justamente a 69, y adivinen qué fue lo que tocamos, ¿no? Los 69. Y para abajo, el 5% también de eliminación es aquí abajo, los 62,963, ya lo tenían acá. Tienen los niveles perfectos. Una vez más, cuando está rangueando, ¿qué es lo que haces? Cuando llegamos arriba, corto, cuando llegamos abajo, long. Y tenemos que esperar a que nos dé esa mágica movida de 7 de 10. Puede que lo perdamos en una. Esta vez me pondría con más precaución. Si voy a hacerle alberguita y hacer un corto, voy a tener que tener paciencia, esperar a la zona de regreso. ¿Por qué? Porque
tienes volatilidad expandiendo, ¿no? Tienes todas estas cosas pasando. Pero puedes encontrar, cuando no lo esperas es cuando lo puedes encontrar, un rebote fuerte. Por ahora, esto tiene, no sería ni siquiera un rebote, ¿cómo se llama? Sería un cierre truqueado. Si esta vela de verdad no puede cerrar por encima de esto. Si lo hace y vienes en corto, tienes que meterte en corto y tener presente que volatilidad en la de 4 horas quiere expandir y está por encima del promedio en este momento. La de 8 horas está expandiendo ante la caída también. 12 horas, tío, no has hecho fondo. No has hecho fondo. Tienes un alto más bajo. Les voy a decir algo. Cuando haces estas gatadas, ¿no? Un alto más bajo que el de acá. Yo esperaría más o menos por acá en los 64 que haga esto para después caer. Ahora, ¿voy a jugar esto? No. No. Solamente estoy intentando crear escenarios en mi cabeza donde todas estas velas van a llegar a... ¿Por qué? Porque voy a estar preparado. Mentalmente, una vez que vea los 64, no me voy a emocionar, no voy a poner esto. Lo que me va a emocionar es poder ver el regreso al promedio del 9 en la de 12 horas, en los 66,300 que está aquí arriba, con un extremo en los 66, en los 67, con el promedio del 21 aquí, para que rechace y sea el boom final para abajo. ¿Ok? ¿Nos va a dar el movimiento para abajo hoy? No sé, pero la debilidad de Solana, tíos, si Solana no reacciona en los 80 planos, Solana también va a ir para abajo. Aquí lo tienen. En la media de la tabla de Solana es esta. Para que no se me pierdan, porque también entiendo que hay muchos colores y pendejadas, es porque no soy de esas personas organizadas. En la escuela siempre escribía de diferentes colores. Tienen esta línea que fue resistencia, resistencia, y ahora debería actuar como soporte. Esto es lo que me dice que podríamos ver a ese Bitcoin, a Solana rebotar en Bitcoin los 64, Solana en los 80, regresar un poco para arriba, tal vez 85 en Solana, y de ahí rechazar fuerte. Ahora, otra cosa que me da confluencia con esto es algo que les interesa a todos ustedes. Coinbase. Si Coinbase encontró tope aquí arriba, ya encontramos tope. O sea, ya no vamos a continuar subiendo. Lo que yo estaría viendo es si Coinbase en este momento, porque acuérdense, ¿qué tenemos ya pintado? Alto. Estamos haciendo nuestro bajo, ¿ok? Y este movimiento puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá. No estoy diciendo que vaya a subir, pero estoy diciendo todavía tienes el movimiento para abajo. Es lo que está empezando en esta tabla, ¿no? La pongo en la de 12 horas, la pongo en la diaria. Si en Coinbase pierdes los 172.31, que es tu promedio del 9, aquí abajo, vas a venir a cerrar el gap y esto te dice que el movimiento de Bitcoin debería ser bajista junto con el de Solana y el de XRP y el de todos. La otra cosa, Circle. Para mí Circle topeó. Cuando les mando esto de información, quiero que entiendan cómo la veo yo. Y una vez más, yo no moví mi posición. La tengo y tal cual. Pero cuando vi que todos ustedes me mandaron un mensaje, ¿debería de vender? Dije, todos deberíamos de vender teóricamente en este momento. Una vez más, la euforia, la ganancia, todos queremos deshacernos de. Y aparte estás tocando el promedio del 100, volatilidad se está dando la vuelta. Ahora, esto va a continuar subiendo. Yo creo que va a caer. Una vez más, estamos entrando y estamos dentro de esto porque sabemos que la retórica de las monedas estables junto con los bonos es diferente a la de cripto. Pero yo voy a esperar a que esto se comporte como un cripto. Porque la gente, nadie, una vez que esto tenga la divergencia de precio, que puede ser lo que estamos viendo ahorita, puede que ya haya llegado al fondo y dijo, güey, pues, todo el mundo no entiende lo que soy y no me voy para arriba. Puede ser. Personalmente no lo creo. Yo creo que tiene que haber más down para después haber más up. Y ahorita, ¿pero qué tendríamos que nos enseñe que, ya que viste un movimiento de este tamaño, cabrón, que va a bajar? Jack in the box. ¿Cuál fue la prisa de todos? Nos metimos aquí, nos tragamos todo hasta acá y ahora estamos acá. Y ahora, Jack in the Box está aguantando en un nivel perfecto, ¿no? Si este nivel ya nunca más se rompe, la línea roja de aquí en los 16.66, este sería la zona para agregar. Si querías agregar a Jack in the Box, que les dije, vas a poder agregar muy probablemente. Aquí estamos. ¿Ok?
todo esto siempre, tienes que tener muchísima paciencia. El juego en este momento, güey, eres Warren Buffett. ¿Qué hizo Warren Buffett todos estos años? Rápido, antes de regresar a las tablas. Warren Buffett todos estos años ha estado conservando cash, vendiendo empresas y estando en cash. Y todo el mundo lo ve como pinche ballena, huevona, no hace nada, tiene cash. ¿Cuánta gente se burló de Warren Buffett por tener cash porque es la cosa que más se devalúa del mundo? ¿A quién no le gustaría ser Warren Buffett hoy y tener la mayor cantidad de cash en toda la historia? ¿A quién? Recuerden que esto es un trade de que todos, la gran mayoría de ustedes que me están viendo estaban en contra de. Y todavía hay muchos de ustedes que ven al dólar y dicen, no, güey, eso no va a subir más. Están en contra del trade de Warren Buffett. ¿Entiéndenlo? Y para nosotros lo importante es mantenernos calmados. Los fondos, hay algo que tenemos que darnos. Hemos comprado las mejores zonas posibles en todas nuestras últimas compras en los últimos años y hemos vendido casi la mejor zona para poder vender. Esto se va a repetir, ¿por qué? Porque lo entendemos y lo tenemos dentro de nosotros. Porque reconocemos cuando se dan los flashes de patrones. Y también entendemos que no estamos para comprar el fondo del fondo y vender el tope del tope. Pero mierda si no estamos bastante cerca en los dos. Paciencia es lo que te va a llevar a través de este mercado. No dejes que te hagan lo que están haciendo con todo el mundo, que los hacen cambiar de opinión de la noche a la mañana. Y entiende, si las noticias están dando esperanzas alcistas sin sentido, una vez más, nos están haciendo, regresa al tiempo de la Gran Depresión y dile a todo el mundo que estaba en la bolsa, güey, pon todo tu dinero, todo va a subir porque están despidiendo gente, vas a ser más eficiente. Y pregúntales cómo les fue. Esto es una realidad. En el 2026, adultos que tienen diplomas en vez de NFTs en su de economía, de finanzas, que fueron a la escuela por 8 años para estudiar eso, que han escrito libros, que salen en la tele, les están diciendo que los despidos son alcistas. ¿Nadie más? Nadie más en este mundo está de, no, es que sí, güey, se la maman, o hay muchos de ustedes. Espero que no, pero quiero que me digan ¿ustedes sí creen que los despidos por IA son alcistas? ¿Y por qué? Es una locura. Vámonos a Vimeo otra vez, en putiza. Hola, tío, soy venezolano. Ayer salió una noticia sobre Bank of America y JP Morgan comprando bonos venezolanos. ¿Qué piensas? No tengo ni puta idea de ello. Ni puta idea. Y son noticias, si te lo están diciendo es para hacerte equivocarte de alguna forma. Marco, estabas preguntando que lo de las tendencias de que estás perfectamente parado, pero cuando llegas a la zona de take profit no estás llevándote tu lana, tío. Tienes que vender antes, tienes que encontrar. Yo no me llevo los take profits que me ponen porque esos son swing trades. Yo me llevo zonas de fricción. Te lo pongo siempre en la tabla. Cuando ves una zona donde el precio choca en medio de un rango, me voy a llevar mi lana y me la voy a llevar rápido. Prefiero ganar $500,000 en cada operación y a fin de mes tengo $30,000, $50,000 acumuladitos cuando me va muy bien, que estar esperándome a que me salga el trade del siglo. La última vez que hice eso fue el mes pasado, no, este mes, fue como principios de este mes. Y simplemente la cagué por salirme de mi teoría, porque tuve un trade que me salió poca madre. Quédate haciendo dinero en el banco, es dinero real, cabrón. Y no importa que sea poco, es dinero. Es un poco eso, ¿ok? Me tragué todo al revés. Los apartamentos y las casas están rentando en oferta de 2 meses y 3. No piden ni crédito y solo $500. Los dueños de casa no pueden competir con los condos. Hay carteles de for rent en Miami que nunca viste hace 15 años en la ciudad, dice Juve. Saludos para todos. ¡Wow! Las emociones traicionan al ser humano. Llevo 4 meses en efectivo 100% y me como los dedos por entrar, pero solo respiro. Continuamos con la estrategia. Vientos, mi estimado. Eso es todo. Eso es todo. Ok, vámonos en putiza a ver esto.
Ok, a las tablas de vuelta para cerrar este gran episodio. Ok, vamos a las tablas que les importan. Rápido, Circle. Estamos, por supuesto, rompiendo esta gran tendencia bajista. En Circle estamos viendo diaria. No tienes muchísimas velas. Literalmente salió aquí en el 5 de junio. Hizo alto histórico el 23 del mismo mes y después se fue a la mierda. Alto histórico fue $299, $300 y ahorita estás en $83. Pero estamos encontrándonos por primera vez en toda la historia de la tabla con el promedio de 100. ¿Y qué les digo siempre? Cuando vas por primera vez a un nivel, ¿qué es lo que ocurre? Mínimo tienes que rechazar. Esto, y además, literalmente piénsenlo, aquí es donde todos me escribieron a preguntarme si deberían de vender. Es por eso que les doy la información. Les digo, güey, hay una gran cantidad de gente que me está diciendo que debería de vender. ¿Hubiera sido bien, vendí la chingada? Puede ser. Puede que esto ya, puede que esto se dé la vuelta y baje, ¿no? Con un poco Jack in the Box, etcétera. Pero nuestra idea es que esto va a pasar en el mercado. Nuestra idea es que no va a ser, si el fondo llegara rápido y pudieras comprarlo, pues soltarías todo de una. Por eso compras escalonado. Por eso le dices a tu esposa, oye, mi amor, por un año no voltees a ver la cuenta de banco porque va a estar en rojo. Un año, año y medio. No voltees a ver la puta cuenta. Y se los juro por mí, es una conversación que tuve con Belén. No, porque Belén es súper ansiosa en cuanto a dinero. Voy al casino y pongo una lana en la mesa que no me importa, ¿no? Y, güey, pero suda. Cuando aposté ahorita en el partido de americano, el Super Bowl, güey, estuvo emputada 3 días conmigo porque perdí la apuesta. Y es dinero, o sea, literal, ahorita en la mañana, solamente haciendo 2, 3 pagos que tuve que hacer, me gasté el doble de lo que me gasté en la apuesta. Y son pagos, o sea, estúpidos. Pero se pone, y es lo mismo para todos ustedes. No se me pongan así. Estamos navegando esto poco a poco. ¿Qué cambiaría de opinión, tío? Empiezas a romper y a cerrar diarias por encima de 88, pues más, $90. Ponle $90, podríamos venir a los 109. Ahora, llegamos a los 109 así de golpe, yo sí voy a vender. Porque no tiene sentido alguno. No tiene todavía. No lo tiene. ¿Está haciendo el front run del próximo año? Podría. Pero ¿sabes qué? Si ya llega a 151, hice el doble de mi dinero en días. No me importa. Y voy a buscar, le voy a meter más a Coinbase. ¿Me entiendes? Entonces, todo lo vamos navegando paso a paso. Todavía seguimos de acuerdo a lo que pensamos. Creo que por acá podríamos consolidar un rato en esta zona de los 83, poder aguantar por acá. ¿Por qué? Porque acá aguantaste un rato. Acá tuviste varios SFPs, etcétera. Aguantaste un rato. Esta zona debería de aguantar tantito. Pero si no, vas a venir acá a los 79 y de los 79 deberías de caer a la media de acá, que está en los 71, y de los 71 a los 64, 64, y vas a continuar para abajo, tío. Una vez más, recuerden que la bolsa cuando cae, como va a caer ahorita, recuerden que lo que les están diciendo en este momento, y también que Nvidia tuvo resultados positivos y se fue negativo. ¿Qué pasó cuando Oracle tuvo muy buenas noticias para todos ustedes de que compraron TikTok y la verga y cayó más, ¿no? ¿Cómo van? Un poco de lo mismo. Y lo estoy volteando a ver en todas mis tablas. Coinbase. Coinbase, estamos esperando un poco de lo mismo. Para mí, la zona a vender mi posición de Coinbase es 211 si se llega a dar. Yo creo que aquí personalmente topamos, por eso tengo esa línea meme en los 170, en los 181, 21, y esto fue lo que haya sido probablemente el tope de Coinbase ahorita. Si llegamos a rolar hasta los 209, y se los digo, Coinbase tengo los huevos certeros, pelados, listos. ¿Por qué? Coinbase está completamente relacionado a cripto. No tiene sentido alguno que ahora Coinbase y Circle están relacionados, pero no tiene sentido alguno porque Coinbase tiene más holdings en Bitcoin y en otros criptos que en Circle. Entonces, si veo que Coinbase está haciendo lo mismo que Circle y está haciendo lo mismo que los criptos, eso quiere decir que vamos a ir más para abajo.
Entonces, Coinbase, lo que me diría es, si nos llevamos estos 186, vamos a 211, que es más o menos por donde está el promedio del 55, o podrías venir a los 190, ¿no? Los 190 son una zona de cagada bastante buena para rechazar de Coinbase. ¿Por qué? Porque aquí está el promedio del 34. Los voy a llevar a la semanal rápido. Más o menos por acá, el SMA 200, 205 es, ven, esperaría ese rechazo. Si llegamos aquí arriba, sí voy a vender mi Coinbase. Si esos son 211 para que lo tengan listos, 211. Si en Circle llegamos al siguiente nivel en los 108, voy a vender para que lo tengan apuntado, cabrones. ¿Ok? Ahorita en lo que todos ustedes venían, y les voy a decir la neta, el hecho de que todo el mundo haya vendido aquí o que haya pensado en vender, que me imagino que muchos vendieron, puede que sí nos dé el fuego para continuar. ¿Lo va a hacer? Voy a esperarme. No tengo nada que perder. En este momento no tengo nada que perder, solo que ganar. Ahora sí que si baja, gano. Y ustedes también. Si sube, ganamos. Y acá con huevos sí les voy a decir, güey, vendamos. No necesitamos, no va a ser lo que creemos. Es lo que yo diría en este momento y sigo plantado en ello. ¿Ok? Vamos a ver qué más hay por acá. Habían perdido, ya vimos Solana. Solana es bastante fácil, solamente para recordarles los niveles. Los tienen también en el Discord, en la diaria de los Solamis. Estamos ya llegando a esta zona donde debería de rebotar. Si no rebota. Ah, güey, pero es que ve la perfección, tío. Perfección. Solana, cierres de 4 horas debajo de 83. Es lo que vas a estar viendo. Ya tienes uno. Yo creo que, uff. Y volatilidad expandiendo. Sí, va. O sea, si no aguantas los 80, Solana va para abajo. Y van a ver, si pongo una línea rápido acá, pueden ver el por qué. Rechazo, ¿no? Caímos, rechazo. Soporte, soporte, soporte. Justamente acá. Pierdes los $80, tío, Solamis va para abajo. Viene de vuelta a los 79. Lo mismo con Bitcoin. Pierden la de 4 horas. El nivel de los 66 en un cierre, no lo has hecho. Esto va a ser tu confirmación final. 2 horas 53 minutos, cabrón. ¿Ok? Bien, ya tenemos eso. Microsoft. Microsoft continúa. Un segundo. En Microsoft lo que habíamos visto, ok, es la de... Venimos al promedio del SMA 200. Tenemos este rechazo rápido y ahora estamos acá. Microsoft es bastante sencillo. Donde estamos justamente en este rango entre 4.10 y 3.88, no hay acción que tomar. Nada. Estás en medio del rango, tío. Cualquier cierre de 12 horas o más, de 8 horas o más chico, abajo de 389, para abajo. Que tengas claro una cosa, tienes un cruce plateado a la baja semanal, esto es lo más fuerte. Cualquier oportunidad, y aquí está ya dibujado, a los 426 es el promedio del 9, corto agresivo. Corto agresivo. ¿Por qué? Cada que tienes el cruce plateado, utilizas el 9 para hacer corto. ¿Ok? Y desde que tuvimos el cruce plateado no hemos tenido un solo corto. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos un cruce plateado? En los aranceles a la baja. Y antes de eso, en el 2022. Estos son bastante graves, bastante bajistas. Y una vez que pierdas el promedio del 200, que está acá, esta línea, esta Microsoft está muy, muy sucia mi tabla. Una vez que pierdas esto, vas para abajo. Long, bastante sencillo, honestamente. 388 invalidas en 381. ¿Por qué? Ahora, puedes jugar los dos lados, se los digo. A mí hay muchas veces que no me importa. Solamente cuando veo un setup de volatilidad agresivo, y voy a ver en la diaria a ver si existe eso. No, ahí está. Si no hay un setup de volatilidad agresivo, sí juego extremos. El extremo es acá, en los 388, y mi invalidación es el fondo de esta vela. ¿Por qué? Bastante, bastante fácil. Un segundo. Acá en la diaria, en la semanal, voy a ponerlo en la diaria. La diaria nos va a decir por qué.
Sí, ve, 4 horas abajo de esto, esto te está enseñando que esto, una vez que lo rompas, va a ser la zona al pito. Y acá en la diaria tiene cara que más bien el 410, 409 podría ser la zona del rechazo. Pero es lo que le estaba enseñando. Bajo, alto. Este bajo ya quedó. La única manera de confirmar que este bajo ya quedó como bajo es llevarte los 407 para arriba. Si no, continuarías haciendo un bajo. Y entonces aquí es donde podrías esperar algo así, que la próxima vela abra acá, haga esto, acá rebote y ahí caiga. Por ahora, tienes volatilidad contrayendo después de esta caída que fue la expansión de volatilidad. La contracción señala corrección, que es para arriba, y eso te va a dar oportunidad de corto. Aquí hay más cortos que largos. Primera zona de oportunidad, 411. Segunda sería, y sería una mamada, aquí arriba en los 419 y tu invalidación estaría en 424 planos. Es Microsoft. Vamos a ver, Nvidia en putiza. Nvidia está haciendo lo que esperábamos poco por acá, pero tal vez no regrese arriba. Ahora, tienes volatilidad expandiendo en Nvidia ante esta caída en la diaria, pero no por encima del promedio. Tienes un setup de volatilidad en la semanal. Tienes la de 2 semanas bastante bajista y esta va a cerrar ahorita en 3 horas. Tío, si Nvidia cierra hoy debajo de 182, sería su segundo cierre por debajo del promedio del 9 y la última vez que lo hizo fue la de los aranceles. ¡Wow! Bajista. Bajista. ¿Qué es JD? Vamos a ver JD en putiza. Tienes expansión ante una caída en la de 2 semanas. Esto se ve muy bajista. No sé qué sea JD.com. Ah, bueno, esto va a cero, tío. No sé qué sea, pero va a ir a cero. Next earnings, market caps, 35 billones de dólares. Retail trade. Wow. Tienes volatilidad en la trimestral, en el punto más bajo de toda la historia en la tabla. Ya tuviste este movimiento, estás cayendo alto, bajo, alto. ¿Y qué sigue después de un alto? Más bajo, un bajo más bajo. Deberías de ver la zona de los 19. Si no aguantan güey, háganlo en cierres. No le gusta a mucha gente usar cierres, pero son mis favoritos. No uso la parte de abajo de las velas. Si vienes acá a los 21, abre un super long y córtalo con los mínimos de acá. Pero esto es para abajo y no te vas a meter aquí en corto. Tendrías que ser suicida. Kamikaze. Tienes volatilidad expandiendo ante la caída. Ni de mamada metes las manos en long ahorita. Volatilidad súper expandiendo la de 2 semanas. Lo puedes ver por acá. El 15% está aquí. Y nunca en la historia de esta chingadera habías tenido un setup de este tamaño en la de 2 semanas. Y lo que te está dando es el movimiento a la baja. No sé qué sea esto, pero se ve de la verga. Oclo, Ramón. Oclo simplemente va a llegar a donde creemos nosotros personalmente. Oclo, la de 2 semanas, la semanal es la brillante. ¿Ok? Tienes tu tope, instantánea confirmación, continuación a la caída y un bajo más bajo. Todavía, mi Ramón, no hay nada que te diga que has hecho un bajo, que has hecho fondo acá de este movimiento. ¿A qué me refiero con eso? A que simplemente siguiendo tendencia, alto, bajo, ¿ok? Aquí, en los 61. Alto. Este es el alto que sigue, 76. Bajo, en los 60, 37. Si esta tabla, lo que tienes que hacer para decir que va a ser un alto, un nuevo alto en vez de un nuevo bajo,
encima de 70.13. La zona de 70.13 que son los topes de estas velas, porque eso diría bajo, alto, bajo, y sería un alto o más bajo o más alto. Pero por ahora tienes que establecer el bajo y todavía no lo has establecido. Sí, hasta que no cierres por encima de estas velas, no vas a tener el bajo confirmado. Y para mí, se los digo y se lo pongo una vez más acá, siempre ha estado esto. ¿Dónde me interesa Oclo? Aquí. En la zona entre 54 y 44. Para mí existe una real, muy real posibilidad de venir a los 25. Pero yo estaría, mínimo aquí estaría adentro 50%. ¿Por qué? Porque, tío, esto tiene que aguantar. La otra cosa es, cambiaron las leyes y están haciendo que todo, ahora es divertido, están haciendo parecer que están jodidas las empresas de IA porque van a tener que crear su propia infraestructura eléctrica. Tíos, les tengo una muy buena noticia, todos tienen ya cosas para eso. Y Oclo es una de ellas. Así que ni nos preocupemos, Oclo continúa en su tendencia bajista. ¿Quieres agregar, cabrón? 54, 48, 43 es este rango de aquí abajo, por debajo del promedio del 100. La última vez, en el 2025, fondeaste en el promedio del 100, pero en el mercado bajista, estabas debajo del 200. Por eso, para mí, los 25 van a ser la zona, sobre todo entendiendo que estas empresas en un mercado bajista, después de tener una subida así, pueden tener tranquilamente un 87, 92%. Esto sería equivalente a lo que cayó, ¿cómo se llama? Palantir y lo que cayó Coinbase en el 2022, en los $15. Si llegáramos ahí, yo imagino que todo el mundo que está metido explotaría de coraje, pero ya comprando en esta zona, pues te da igual. Te va a tomar un poco más de tiempo, pero estás comprando en muy buen precio. Una vez más, la zona de los $43, la zona de los 25 a 35, y ya abajo de eso, pues si tienes reservas y le tienes fe, a tirarle. Pero Oclo continúa también en la misma. Recuerda, empresas de energía son alcistas en este momento, correcto, tenemos toda esa crisis, pero Oclo todavía no tiene un producto, tío. Todavía no está haciendo dinero, todavía no tiene nada. Por eso, todo el ron que tuvimos fue completamente especulación. XRP, dice Miguel. XRP es bastante fácil. Bastante fácil de leer, no de tradear, cabrón. Yo no me meto con el león. XRP USD. Continuamos con lo mismo. Mismo estilo de rango, mismo tipo de consolidación. Vamos a verlo un poco más de cerca por acá. Y pueden ver, el cierre pasado semanal fue por debajo del 200. Ahorita, siempre y cuando estés por debajo del 1.4, es bajista en Ripple. Y ahora tienes también acá un cruce plateado a la baja, si lo puedes ver. Lo que quiere decir que si vienes a la zona de los 1.62, y ahora no vayas a ser un nerd y poner tu invalidación acá, tienes que entrar un poco más arriba en el 1.64, 1.65. Esta chingadera haría esto, se llevaría eso, digamos 1.7, y de ahí para abajo. Es el problema de esta cosa, que no sabes qué tanto te da de juego antes. Pero esto es bajista, con un cruce plateado a la baja semanal. La última vez que tuvo un cruce plateado a la baja semanal fue justamente en el 2022, en abril del 2022. Entonces, cualquier oportunidad al 1.62, 1.60, hasta el 1.70 es corto. ¿Y dónde lo saca? Aquí vas a tener que ser paciente y cualquier cierre por arriba de la de 4 horas en 1.61, que es esta zona, la amarilla de acá. Cualquier cierre por encima del 1.61 en la de 4 horas para arriba, 4, 8, 12, lo sueltas. Esa va a ser tu indicador, porque el flashazo, la gatada esta, te la va a hacer, ¿no? Entonces, nada más es cosa de poner atención ahí con XRP. No me gustaría poder decir que hay más para esto, pero es para mí así de fácil. Y aparte, en esta tabla se ve mejor. Vean, o sea, estamos consolidando lindo, lindo para continuar la caída.
Ok, XRP, ¿qué más? Tío, compártenos qué suplementos tomas para estar tan mamados a los 40. ¿Deben? Güey, no sé qué esté pasando con mi cuerpo. Las últimas 2 semanas, la, la cosa ha crecido bastante. No sé qué pedo. Pero ¿por qué no tomo suplementos? Solamente como lo que cuando me da hambre. Y como bien. Ahora, lo que sí es, cambié mi ayuno porque ya había enflacado demasiado. Y cuando ya llegué a cierto peso, empecé a ver que mis ojos se ponían amarillos. Entonces tuve que ver qué pedo. Tengo una cosa que se llama jaundice, no sé cómo se dice en español, que es como un problema con mi hígado de nacimiento. Lo he tenido toda la vida. Y es malo para mí ayunar por tener eso. ¿Cómo me di cuenta más de los ojos? Estaba haciendo ejercicio y todas las semanas le subo de peso. Y estoy subiéndole, 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 subiéndole. Y llego a un punto donde ya no puedo. Y sentí como el bajón de fuerza y dije, ¿qué verga será? Ni me lo pregunté, dije, tal vez no, la cantidad de comida no es suficiente para darme más poder, pero de todas maneras estoy bien, me siento contento. Regresé cuando me dijeron que tenía jaundice, creo que se dice así. Regresé a comer normal, pero el hambre que tenía por abrir la llave, puta madre, tragué como cerdo y por un mes, fuera de pedo, me sentí de la verga, de la verga. Y ya pasó ese mes y hace 2 semanas dije, ¿sabes qué? Voy a comer como comía antes, tal cual, pero las veces que quiera y voy a comerme ensalada y papa. Le agregué ensalada, papa y aguacate. Güey, no, mi ropa no sé qué pedo. No sé qué pedo. No, y les juro por mi vida, hago 30 minutos de ejercicio. Las pesas son 30. Lo hago aquí en lo que están viendo esto. Ven, o sea, ven este pedo. O sea, güey, ¿qué pedo? Y bueno, el abdomen, los hombros son todo. No sé qué pedo, pero es literalmente solo como en la mañana me como mi yogurt con blueberries, no sé cómo se dice en español. Después me echo carne molida con papa dulce, ¿no? Como con camote y aguacate. Después en la tarde me reviento 3, 4 huevos, aguacate. ¿Aguacate y qué más? 3, 4 huevos, aguacate y papa, ¿no? También. Y en la noche como o hamburguesa, que yo hago, ribeye, pollo, pescado. No. Hoy en la tarde me toca una ensalada de atún enorme con huevos, es lo que me voy a comer en la tarde. Y en la noche voy a cenar hamburguesas, o normalmente sería un ribeye, ensalada y más papa. No como, ahora sí que no como porquerías. Es lo único que hago, no como porquerías y ya. Todo lo demás es comida normal. Y aparte, lo mejor de todo de comer comida normal, tranquila, te llena y te sientes súper bien todo el tiempo. Entonces, así de fácil, honestamente. Fue como me ayudó muchísimo el ayuno a bajar y deshacerme de todo el peso extra. Y esto es algo muy cabrón. Y una vez que llegué digamos, toqué fondo de peso, empecé a comer normal, que ahora viéndolo para atrás lo hubiera cambiado un poco de cómo lo debí de haber hecho para no sentirme mal ese mes. Y me siento a tope. Hago ejercicio y ya cuando estoy llegando a la que me está quemando es de más. La fuerza que tengo, incontrolable. Así que contento con todo eso. Vamos a ver cómo se da esto. Vamos a seguir. Espero que eso haya quedado claro. Felicidades a los que se metieron en el corto de Neviria que habían hecho aquí, muy bien, honestamente, la sacaron del parque. Muy buenos días, tío Salo, me funcionó de maravilla tu mini long. Estuvo bueno, honestamente, el primer rebote, ¿no? Yo también, yo entré en long en Netflix y está corriendo bien simplemente por la TV novela de Paramount, dice Ramón. ¿Qué más? Caterpillar, vamos a ver en putiza Caterpillar. Ok, tengo 5 minutos para irme. Un segundo, vamos a traer la tabla para que ya no los aburra por acá. Vamos a Caterpillar.
Cat. Uy, creo que Caterpillar encontró su tope, tío. Un alto, alto más bajo, bajo, y estás formando un bajo más. Te llevas este mínimo en la diaria de 7.29, ¿no? Esta vela, déjame me acerco más. Te llegas a llevar esta vela de acá. Low, 7.28.40. Te llegas a ese piso en 128.40 aquí, vas a continuar buscando el fondo. Eso es en la diaria. En la semanal, ¿qué tenemos? Tope, estás buscando cómo hacer el movimiento abajo, todavía no lo cierras. Continúas tope, bajo, bajo, ¿ok? Entonces, semanal empieza a verse más bajista. La diaria es bajista. 2 semanas todavía es alcista. Y bueno, todas las temporalidades más altas. Yo usaría, güey, la diaria es tu mejor amigo. La diaria. Eres alcista en Caterpillar y quieres agregar, güey, esta zona se ve chingona, pero si te llevas este mínimo, esto ha sido el tope de esta empresa. Y aparte está preparando un buen setup de volatilidad por acá, ¿eh? El último que dio claramente fue a la alza, pero acá te puede dar otra cosa. Atentos acá, ¿eh? La última vez que en la diaria perdiste el promedio del 9 fue ¿cuándo? Apenas. Cuando en la diaria pierdes el 9 para Caterpillar es bastante fuerte, y sobre todo 2 seguidos. Esto ocurre hoy. Hoy cierras por debajo de este tope en 7.52. Los 705, esta zona se va a abrir como un siguiente objetivo. 704. Y obviamente, si te echas más para atrás, no has cerrado debajo ningún promedio semanal agresivo, pero si el día de hoy cierras por debajo de los 7.30, sería cerrar por debajo del 5 y eso te podría poner en alerta, aunque Caterpillar juega un juego bastante gato. Tienes velas toperas, instantánea confirmación y para arriba. ¿Ok? Tope en esto, el movimiento alcista. Yo pondría atención aquí, en la diaria. Mucha, mucha atención. ¿Cómo vamos a cerrar hoy esta vela? Y ver cómo continúa para adelante. Porque si te llegas a llevar el mínimo de esta vela sin antes ir arriba de 770, vas a continuar buscando bajo. Y por ahora ese es el movimiento que se está dando en Caterpillar, para abajo. Ideas de trade, una vez más, el promedio del 21 que está por encima del mínimo de esta vela y eliminar tu trade, salirte una vez que te lleves ese mínimo de esta vela. El 21 está aquí arriba, el mínimo de esta vela es la línea amarilla, para que lo tengas. En un long, sería una invalidación bastante apretada. Espérame, no, lo estoy tomando desde la vela. Digamos, si llega aquí, una invalidación de 0.3%, tío, no mames, bastante bien. Le puedes tirar $100,000 a este pedo y perderías 30. Nada mal. No, 300. Nada mal. Ok, ¿qué más? ¿Qué resistencia ha estado Tesla en esta zona de los 400 bajos? No se vienen los 300 altos. No me preocuparía. Elon ya le dijo a la gente que no vendan sus acciones de Tesla. No sé si lo vieron o no. Denme un segundito. Y aquí están todos los pacos ya repitiéndolo. Si no me creen. Elon, hold on to your Tesla stock. It's going to be worth a lot, I think. Es el superciclo. Esto es la noticia del superciclo de Tesla. Volteas a ver la tabla de Tesla. ¿Ven cómo todo funciona delicioso? Todo va acompañado de la manita. Te dice noticias. Tienes un cruce plateado a la baja en Tesla en la diaria. La última vez que tuviste un cruce plateado en Tesla a la baja en la diaria
fue en los aranceles, tío, del 2025. Semanal. Semanal, estás teniendo cierres, has tenido 1, 2, 3 y este va a ser el cuarto semanal, por debajo del promedio del 21. La última vez que hiciste esto, aranceles. La vez antes que hiciste eso y tuviste 4 cierres debajo del 21, la gran crisis de Japón del 2024 y antes de eso el 2022. ¿Alguien cree que esto es alcista porque está aguantando aquí arriba? ¿Qué les había yo dicho desde el principio por lo que vendí? Lo que yo les dije fue, aquí toda la gente que está comprando aquí va a tener que aguantar años. Estás cayendo el promedio del 34 semanal, tío. La última vez que caíste debajo del promedio del 34 semanal fue en los aranceles. Es la línea blanca, si no ha quedado claro. Tienes el promedio del 5 por debajo del 21 y ahora viene el 9 por debajo del 21. Debilidad. ¿Quieres? Yo me imagino que Tesla va a ser la gatada el día de hoy de cerrar aquí arriba, en los 405, 404. ¿Por qué? Porque eso todavía deja a todo el mundo pensando, bueno, no ha perdido el promedio del 34 semanal. Vamos a ver la de 2 semanas. 2 semanas ya tuviste 1 y este va a ser tu segundo cierre por debajo del promedio del 9. El promedio del 9 está en los 420. Si llegas a 420, zona de corto agresiva. Y la última vez que cerraste 2 velas por debajo del promedio del 9, en la de 2 semanas, tío, aranceles. Tesla está aguantando acá porque le están metiendo la vara a todo el mundo que está comprando aquí arriba, tíos. A todos los que les están sugiriendo que $900 viene, que una vez más. Uy, ya me tengo que ir. Me tengo que ir, perros. Gracias a todos por acompañarme. Mil disculpas por tenerme que ir una hora temprano, pero les prometo mañana se las pago de vuelta a todos. Muchísimas gracias a todos los miembros del E-Trading Academy. Güey, qué miembros tan distinguidos tenemos por acá. Gracias, Ramón, Adrián, Kev, Iván, Juan, ¿cómo se dice? Canito, Marco, todos que están por acá. Juve, Leo, ¿cómo andan? Les paso la rutina a todos. Mañana se las paso. Es súper fácil, honestamente. Cualquier imbécil la puede hacer. Si yo la puedo hacer, cualquiera. Les mando un abrazo a todos. Gracias. Muy feliz viernes. Pásenla a toda madre y gracias de nuevo por todo. Muy divertido el día de hoy. No voy a decir que no. Se les agradece y vamos a ver cómo nos va. Un abrazote a todos. Gracias.